Good morning, students. Today we are going to study Unit 9, 10, Sociology. To study Sociology Unit 9 and 10, basic concepts. In Unit 9, we are going to study organizations and institutions. In Unit 10, we are going to study status and role. Unit 9, organizations and institutions. This unit explores institutions and organizations as fundamental units of society. It examines the relationship between society, institutions, and organizations, focusing on their roles in maintaining order and stability. The concepts of institutions and organizations are unpacked along with their impact on human behavior and society. Various sociological perspectives on these entities are also discussed. Society and its structure. Society is composed of individuals, you see, like housing society, uh, resident, you see, welfare, you see, society, and collective groups structured by relationships between them to maintain order and predictability. Society organizes itself through institutions and organizations. These entities provide the stability necessary for societal coherence. Institutions and organizations. Institutions are defined as set of rules or guidelines that structure social interactions. Jack Knight, 1992. They influence human activity by establishing expectations for behavior, often through both explicit and implied rules. Common institutions include law, education, marriage, and family. Organizations are a specific type of institution with clearly defined boundaries separating members from non-members. They are characterized by hierarchical structures, chains of command, and distinct roles. Examples include trade unions, you see, schools, and courts. Definition of institutions. Institutions are social structures that help maintain order and stability by regulating human interactions. Sociologists regard institutions as critical components of society. They manifest through norms and behaviors that members of a society are socialized into, shaping collective and individual actions. Scholarly definitions. Morris Ginsburg in 1922 said institutions are, you see, definite and sanctioned forms or modes of relationship between social beings. Robert Morrison McCure said institutions are established forms or conditions of procedures characteristic of, you see, group activity. William Graham Summer in 1906 said institutions consist of a concept, idea, nation, doctrine, or interest combined with a structure. Then next is, you see, Bronislaw Malinowski said institutions unite people around a fundamental need and have distinct doctrines and techniques. Key characteristics of institutions.
Non-physical, you see, entities. Institutions are not always physical, but can be seen through consistent patterns of behavior. Behavioral influence. Institutions guide and explain individual and group behavior within a society. Enabling and restrictive. They provide guidelines for actions while also limiting choices, ensuring stability. Normative expectations. Institutions get generalized, you see, obligatory social expectations supplemented by sanctions against deviations. Dynamic processes. Institutions are not static. You see, they are not static, but involve processes like institutionalization, deinstitutionalization, and reinstitutionalization. You see, this was said by Giddens in 1984. Origin of the term, the concept of, you see, institutions originated in economics, where it referred to constraints on individual efforts due to competing interests. Key economists such as Oliver Williamson and D.C. North are associated with this usage. Sociologists like Herbert Spencer later adopted the term, applying it to social structures. Purpose of institutions. German sociologist Arnold Gehlen in 1980 suggested that humans create institutions to compensate for their biological limitations. Thomas Luckman in 1967 said, you see, he further elaborated that institutions connect individuals to their natural environment through social relationships and cultural constructs. Types of institutions. Economic institutions concerned with, you see, production. Consumption and distribution of goods and services. Institutions of social stratification regulate access to social status and prestige. Kinship, marriage and family, control reproduction and familiar roles. Political institutions concerned with the regulation and distribution of power. Cultural institutions regulate religious, symbolic, and cultural practices. Perspectives on social institutions. Social institutions fulfill fundamental social needs and provide insights into societal structures. Different sociological perspectives offer varied interpretations of how institutions function and impact society. Types of perspectives: functional perspective, conflict perspective, interactionalist, you see, perspective. The functional perspective views institutions as essential components that ensure societal stability. Institutions fulfill societal needs like replacement of personnel. Societies lose members due to aging, you see, disease and migration. Institutions facilitate adding new members through immigration or reproduction. Next is socialization and education. Institutions like schools socialize new members by educating them about societal norms and values. Production and distribution. Economic institutions handle the production, circulation, and distribution of goods and services. Maintenance of order. Political institutions provide governance and defend against threats. Promoting belonging. Institutions foster allegiance to cultural, religious, and social groups. Conflict perspective. The conflict perspective agrees that institutions meet basic societal needs but argues that they also perpetuate inequalities. Institutions maintain
power hierarchies and benefit privileged groups at the expense of marginalized communities. For example, the institution of education often privileges certain social classes, and the institution of family can exploit women's labor. This perspective highlights how institutions reinforce, oppression based on race, gender, and class. Interactionist perspective. The interactionist perspective focuses on the micro level interactions shaped by institutions. It examines how roles and statues within institutions influence everyday behaviors. For instance, the role of a teacher in an educational institution is defined by interactions with students, parents, and other stakeholders. These roles and statutes guide individuals' behavior in daily life, reflecting the institution's broader significance. Organization, institutions, and organizations, though related, differ in structure and function. Institutions represent normative expectations that guide interactions within society without being explicitly stated. In contrast, organizations are formal entities with clearly defined boundaries, distinguishing members from non-members. Institutions can be seen as the unwritten rules, like those governing how football is played, while organizations are the formal structures that manage and enforce these rules. Other examples of organizations include Indian Postal Services, Indian Coffee House, Kendriya Vidyalaya, Delhi Police, and Khadi Gram Udyog. Key features of organizations. All organizations, regardless of their size or goals, work towards facilitating large-scale operations. They have clearly stated objectives, a defined hierarchy of authority, and an established chain of command. Organizations have decision-making powers and are capable of taking action as described by Coleman in 1982 and Indes in 1989. In modern industrial and post-industrial societies, organizations have grown larger and more complex, reflecting the increasing specialization of labor. Perspectives on organizations. There are several theoretical perspectives on the nature and functioning of organizations, which help in understanding their structure, goals, and methods. Amitai Gioni, Max Weber, Erving Goffman. Amitai Gioni defines organizations as social units that are predominantly oriented to the attainment of specific goals. Etzioni et al., he said it in 1980. According to Etzioni, organizations have three key characteristics: division of labor, power, responsibilities. These divisions are deliberately structured to achieve the organization's goals. Power centers, these control productivity, monitor efficiency, and reorganize the structure when necessary. Substitution of personnel. Organizations maintain a healthy participant pool, allowing for the transfer of or promotion of individuals. Etzioni said it in 1964. Now, classification of organizations by power relationship. Etzioni classifies organizations based on the power relationship between administrators, and participants. Compliance-based. Participants comply with the demands due to fear of sanctions or coercion.
Utilitarian, you see, consideration. Participants comply because they receive valuable returns. Shared values. Participants and administrators share similar norms, values, and assumptions. Types of power and participation. Etzioni identifies three types of power: coercive power based on fear and force, remunerative power based on providing returns, salary, normative VC power based on shared norms and values. Max Weber, Etzioni's work draws heavily on Max Weber's model of bureaucracy. Weber described bureaucratic administration as the most efficient way to organize human resources to achieve desired ends. He argued that bureaucracies were superior in precision, stability, discipline, and reliability. He said it in 1964. Characteristics of bureaucratic organizations. Weber highlighted several key features of bureaucracy: hierarchical structure, a clear arrangement of offices, each with defined authority, written rules and procedures. All operations are governed by clearly written rules. Impersonal authority. Commands are issued based on the office, not the individual. Record keeping. Bureaucracies maintain written records of all operations. Technical qualifications. Employees are hired based on technical qualifications. Uh, Separation of personal and official affairs. A clear distinction between personal and business, you see, matters. Erving Goffman introduced the concept of total institutions, which differ from typical organizations. Examples include hospitals, monasteries, prisons, and boarding schools, where participants live within the organization. These institutions combine work, leisure, and home life under a single authority. Characteristics of total institutions. Enclosed structure. Participants live in contained spaces with all aspects of life controlled by the institution. Institutional careers. Participants follow prescribed paths of behavior that reinforce their roles. Shared experience. Inmates or participants share similar experiences and often develop a collective antagonism toward the staff. Goffman noted that even though participants in total institutions yearn for release, they often miss the institution once they leave due to the structure and routine it provides. Classification of organizations. Goffman and Etzioni's classification. Goffman distinguished between work organizations and treatment organizations based on their function. Etzioni classified organizations based on power relationships between participants and administrators as outlined earlier. Blau and Scott's classification. Blau and Scott in 1963 proposed a classification based on the prime beneficiary of the organization. Mutual benefit, the organization benefits all its members. Business, the prime beneficiary is the owner or management. Service, the prime beneficiaries are the clients or the public. Common weal, the organization serves the large population. Organization behavior, the interaction between individuals and organizations influence both the organization's character and the individual's personality. Attitudes of members towards the organization, roles that members are, you see, assigned, duties, attitudes of members towards the organization, the attitudes of participants and administrators are crucial to the functioning of an organization. For example, the administrators of a sanatorium are responsible for controlling participants, often against their will, to ensure the facility runs smoothly. In contrast, a monastery
while similar in structure, differs because participants voluntarily comply with its rules due to shared beliefs, role that members are assigned, duties that members are assigned. Individuals acquire specific roles upon entering an organization, which comes with role expectations. These roles shape interpersonal relationships and influence the overall functioning of the organization. For example, in a prison, the antagonism between inmates and guards is shaped by their roles, making personal relationships unlikely. Roles within organizations also impact individuals' behavior outside the organization. This concept was illustrated in Charlie Chaplin's movie Modern Times in 1936, where a factory worker accustomed to repetitive wrist movements continues this motion involuntarily in his daily life. Now we come on the, you see, now we give a quick revision of what we have studied in unit 9. In unit 9, you see, we have studied institutions. Institution is, you see, a customs, practice, relationship, or behavioral pattern of importance in the life of a community or society. The institution of, you see, marriage and the family, consistent and organized patterns of behavior or activities established by law or custom that are self-regulating in accordance with generally accepted norms. For example, political institutions are involved with and regulate regulate competition for power, and economic institutions such as markets encourage and regulate production and distribution of goods and services. Then we studied, you see, origin of the term. To economics, the institutions in the sociological sense can help predict and explain individual behaviors. Then we studied purpose of institution. Institutions developed out of certain human needs or interests. Then we have studied, you see, types of institutions. According to sociologists, institutions are classified into 5 clusters of major institutions. They are economic institutions for organizing of services of utility like bank, labor, union, commercial and industrial enterprise that correspond to production, consumption and distribution of goods and services. Institutions of social stratification are the institutions that regulate and control differential, you see, access to social status and practice. Then kinship, marriage and family institutions control and regulate, you see, reproduction. Then political institutions are concerned with, you see, regulation and distribution of power. Cultural institutions for transmitting social heritage like family, school, church. Then next we studied, you see, perspectives on social institutions. Sociologists analyze, you see, social phenomena at different levels and from different, you see, perspectives. From concrete interpretations to sweeping, you see, generalizations of society and social behavior. Sociologists study everything from specific events, the micro level of analysis of small social patterns, to the big picture, the macro level of analysis of, you see, large social patterns. Functionalist perspective, according to the functionalist perspective, also called functionalism, each aspect of society is interdependent and contributes to society's functioning as a whole. Then we studied, you see, conflict perspective. The conflict perspective, which originated primarily out of Karl Marx writing on class struggles,
presents society in a different, light than do the functionalist and symbolic interactionist perspectives. While these later perspectives focus on the positive aspects of society that contribute to its stability, the conflict perspective focuses on the negative, conflicted, and ever-changing nature of society. Then we studied interactionist perspective. The interactionist, the interactionist perspective is interested in the microcosmic view of how institutions play out in actual interactions. Then we studied, organization, a social unit of people that is structured and managed to meet a need or to pursue collective goals. Then we studied, perspective of, organizations. Different, people, explained this. Amitai Etzioni et al. In 1980 defines organizations as social units that are predominantly oriented to the attainment of specific goals, specific purpose. Then next, was defined by Max Weber. At the end of 19th century, it was German sociologist and author of the Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. In 1905, Max Weber, who was the first to use and describe the term bureaucracy. This is also known as the bureaucratic theory of management, bureaucratic management theory, or the Max Weber theory. Then next, it was defined by Erving Goffman, a class of organizations that are different from each other in some respects, yet share a common distinct feature, was highlighted by Erving Goffman. Then next, we studied classification of organizations: business organizations, government organizations, protective organizations, service organizations. Then political organizations, religious organizations, associative organizations, and educational, organizations. Then we studied organizational behavior. Organizational behavior can be defined as the understanding, prediction, and management of human behavior, both individually or in a group, that occur within an organization. Then we studied attitudes of members towards the organization. Organizations are increasingly interested in retaining right talents while targeting for new talents. Measuring employees' attitude provides an indication of how successful the organization is in fostering a conducive environment which nurtures great attitude among employees towards their job and company. Then we studied, role that members are, assigned. In this, we have studied, individuals acquire specific roles upon entering an organization, which comes with role expectations. These roles shape interpersonal relationships and influence the overall functioning of the organization. For example, in a prison, the antagonism between inmates and guards is shaped by their roles, making personal relationships unlikely. Guard and prisoners. Roles with organizations also impact individuals' behavior outside the organization. The concept was illustrated in Charlie Chaplin's movie Modern Times in 1966. The movie is in 1966, where a factory worker accustomed to repetitive wrist movements, continues this motion involuntarily in his daily life also. Now we go to the next chapter, that is Unit 10, Status and Roles. This unit introduces the concept of status and roles, two important components of social structure. It explores the dynamics
of roles in both simple and complex societies, focusing on key dimensions such as role sets, multiple roles, role signs, and role conflict. Though status and role are discussed separately, their relationship is, you see, interwoven throughout. Now, definition of status. Status refers to the position an individual holds within a society. That is a status. Throughout life, individuals occupy various statuses based on factors like age, gender, you see, class, occupation, and education. For example, one can simultaneously be a daughter, social worker, guitarist, and company manager. The collective set of all statuses held by an individual is called their status set. According to Ralph Linton in 1936, status is a collection of rights and duties. Each status has specific, you see, expectations attached to it, referred to as, you see, social roles. Linton emphasizes the relationship between status and role. Status represents a position, while roles represent the dynamic behavior expected from that position. In simple words, statuses are occupied and roles are, you see, played. Status and social hierarchy. While the term status refers to social positions such as man or woman, lawyer or shopkeeper, Brahmin or Dalit, in everyday usage we often associate status with the nations of high and low. These perceptions are influenced by factors like where we live, our profession, who we associate with, and the schools or institutions we attend. Status is a basis for social stratification where positions are not just differentiated but also ranked. For instance, different occupations are not only part of the division of labor but are also ranked in terms of prestige and are rewarded differently. Max Weber's definition of status. Sociologist Max Weber defined status as the positive or negative social estimation of honor and related it to lifestyle. Lifestyles in turn are symbolized by material possessions like housing, clothing, language, and occupation. Therefore, having a luxury car or living in a wealthy neighborhood can be seen as a marker of high status. Although wealth often determines status, Weber argued that class and status do not always overlap. Status can be an independent basis for social stratification, meaning that both wealthy and non-wealthy individuals can belong to the same status group. Privileges and disadvantages of status. Each status is associated with specific privileges or disadvantages. For instance, in India, a person of Dalit status was historically denied access to public wealth, and in the US, being black was once a basis for discrimination in employment and education. However, status and its associated roles are not static. Over time, struggles for rights have reshaped these perceptions. For example, being a woman or belonging to a historically marginalized group is now seen more positively in many societies. Types of status. You see, Linton in 1936 distinguished between two main types of status: ascribed status, achieved status. Ascribed status are those assigned at birth or without reference to individual abilities. Common ascribed status include age, sex, race, and kinship. In many societies, birth into a particular class or caste also determines, you see, ascribed status. Achieved status, on the other hand, are earned or acquired over time through competition and effort. Occupation and education are examples of achieved status, as is, you see, marriage,
However, the distinction between ascribed and achieved status is not always clear cut. For example, although sex is often considered an ascribed status, people can undergo gender transitions later in life. Likewise, although class is often thought of as achieved, one's ascribed status, such as race or gender, can influence one's ability to achieve certain statuses. Master status in every society, one status often overshadows others and becomes the most important in how others perceive the individual. This is known as master status. Characteristics like gender, race, or caste often serve as master statuses in highly stratified societies. A person's master status can shape their life opportunities, including education, employment, and social networks. Definition of role. A role refers to the behaviors and expectations associated with a particular status. For example, the role of a traffic police officer is to manage traffic, while a restaurant waitress is expected to take orders and serve food. Roles help maintain social order and predictability in interactions. According to Turner 2006, roles are clusters of behaviors and attitudes that organize social behavior at both the individual and collective levels. Roles are essential in structuring cooperation in society, as noted by Benton in 1965. Expected and actual behavior. Sociologist Newcomb distinguishes between expected and actual behaviors. Expected behavior refers to how individuals are supposed to act according to their status and role, while actual behavior may differ. Benton in 1965 further refined this by noting that actual behavior can be influenced by role cognitions and individuals' personal ideas of appropriate behavior, expectations, what others expect the individual to do, norms, societal standards of what the individual should do. Role learning. Role learning begins at a young age when children observe how others behave in different roles. Children often engage in role-playing games where they enact roles like teacher or parent. Individuals also have role models whose behavior they may incorporate into their own. Switching and compartmenting roles. Individuals frequently switch between multiple roles. For example, a woman may play the role of a daughter at home, a friend at a social gathering, and a manager at work. Social situations also define how roles are played. Behavior in a formal work setting is often different from behavior at home. Although people are expected to conform to social expectations, many constantly negotiate and redefine the roles they play. Traditional roles are challenged, such as in the case of women in India, who are now taking up roles historically reserved for men. Role theory. There are two primary approaches to understand roles: structural and interactionist approaches. Structural approach. The structuralist, including Linton, Benton, Parsons, and Merton, view roles as norms and expectations associated with status in the social structure. Individuals are socialized into role taking, meaning they adopt the behaviors expected of their status. Interactionist approach. In contrast, interactionists like Med and Turner argue that individuals interpret and evaluate their roles, engaging in a creative
process of role making. While bound by social structures, individuals have some freedom to negotiate the roles they perform, making role playing an active rather than passive process. Classification of roles, ascribed and achieved roles. Ascribed roles, these are roles given at birth, such as those related to sex, gender, age, kinship, caste, or class. Achieved roles, these are acquired based on merit throughout life, such as occupational roles like farmer, salesperson, lawyer, doctor, or professor. Relation, relational and non-relational roles. Relational roles, these roles depend on relationships with others, like the role of a wife, which is linked to a which requires a credit. Non-relational roles in such as musician or researcher and do not rely on others' roles. Classification of roles: basic, general, and independent roles. They were defined by Benton in 1965. Basic roles determined by sex and age, shaping conduct in various social contexts. That is a child's role based on age and gender. General roles assigned based on merit, often involving occupational or societal roles. Independent roles, roles with minimal impact on other roles, such as leisure activities like being a golfer. Role systems in simple and complex societies. Roles in simple societies, sex-based roles. Men hunt while women manage the household. Age-based roles, boys enter adulthood by hunting, while girls mature into roles based on physical changes. Kinship-based roles, parents raise children, and mutual obligations develop between them as adults. Role systems in simple and complex societies, roles in complex societies. Social strata, roles are assigned based on social ranks like nobles or commoners. Task specialization, in modern societies, tasks are divided by specialization, such as in a bakery where different workers manage specific duties. Dimensions of roles, multiple roles and role set. It was defined by Merton in 1957. The role set, each status has a set of associated roles. For example, a medical student interacts with doctors, nurses, and social workers. Multiple roles refers to various roles related to an individual's different statuses, like being both a parent and a professional. Dimensions of roles, role signs, basic role signs include names, clothing, and titles like Mr. or Mrs., which indicate gender or marital status. General role signs include uniforms or badges that distinguish roles like police officer or doctor. Independent role signs, these have limited relevance, such as signs for leisure roles like a golfer's attire in a golf club. Role changes, ceremonies, marking role changes, important like transitions, like becoming an adult, marrying, or assuming a leadership role are marked by ceremonies, that is weddings, oath taking, adopting to new roles. As roles evolve, individuals and those around them must adjust their expectations and behaviors. Role conflict and strain. Role conflict occurs when two different roles demand conflicting expectations, such as a class monitor expected to report to see friends' misbehavior,
Role strain happens when conflicting demands arise within a single role, such as a student juggling academic and extracurricular responsibilities. Managing role conflict, people often separate their roles, role compartmentalization to avoid conflict or prioritize one role over another. So we have studied in this chapter. We will just give a quick revision. We have studied in this chapter, you see, status and role. The concept of status we see in every society and every group. Each member has some function or activity with which he is associated and which carries with it some degree of power or prestige. What the individual does or performs, we generally call this as his role. The degree of prestige or power we refer to as his status. Roles are related with the status. By status, Linton meant a position in a social system involving designated rights and obligations, whereas by role he meant the behavior oriented to the patterned expectations of others. Then we studied ascribed and achieved status. Status which are given to us at birth, age, sex, kinship, race, caste are known as ascribed status. These are assigned to a person by society without regard for the person's unique talent or characteristics. Such ascribed characteristics cannot be changed by individual's effort. These are more or less determined by the cultural situation over which he has no control initially. For example, position or status of a boy or a girl in a family is ascribed in terms both of sex and age. Likewise, Negro or Harijan are ascribed status, any social position held by an individual as a result of his or her personal accomplishments in open format or market competition with others is known as achieved status. It is a social position which a person attains through his own efforts, individual choice and competition. This is achieved status. He has achieved this. Next is master status. Each person holds many different statuses. Some may connote higher social positions and some lower positions. Then we studied the concept of role. Every person plays different roles attached to their status. There are roles associated with each one of them. A woman, for instance, plays the role of a daughter, sister, student, a private tutor, a friend, and so on. Then we have studied role cognitions, expectations, norms. Role cognitions, it is the individual's own ideas of what is appropriate or expectations to other people's ideas about what he will do, or norms to other people's ideas about what he should do. The next is role theory. Role theory began with a set of normative expectations that are presumed to define particular positions or status in social structure and their corresponding roles or behaviors in interacting with others. Then classification of roles we studied ascribed role and achieved roles, relational and non-relational roles, basic, general and independent roles. Now ascribed roles and achieved roles. The ascribed roles are the ones that are given at birth. From the time an individual is born, role learning begins.
which is a part of what we know as socialization. These roles pertain to one's, sex, age, kinship, caste, class, and so on. The achieved roles, on the other hand, are the ones that are largely acquired over a lifetime on the basis of, merit, such as occupational roles of a farmer, salesperson, banker, shopkeeper, driver, lawyer, professor, etc. Next, we have studied rational and irrational, non-rational roles. The roles divided into rational and non-rational. When a role performance is dependent or complementary role, it is rational. While non-relational is relation. You see that those non non-relational roles, a poet, scholar. Thus, Nadel's classification is based on the kind of conduct expected of role. Then we studied basic, general, and independent roles. Basic roles are mostly determined by sex and age ascribed to individual at birth, and these roles shape conduct in a larger number of social contexts. The general roles are mostly assigned on the basis of merit of the individual. Independent roles are determined by merit and have very less implications for other roles and on the way people respond to the person who occupies the independent role. Then we have studied role systems, simple and complex. Then from the socio-cultural point of view, all the roles are not equally important. Some of the roles are more important while the others are less. Modern societies are characterized by achievements. Its members are accorded prestige on the basis of their achievement. In traditional societies, your status and role was defined and ascribed at birth. Even in modern achievement-based societies, ascribed status and role matters. In simple economic structures, this differentiation is reflected in terms of age, sex, and physical power. Besides, in some societies, differentiation rests on political and economic grounds, but in modern industrial societies, stratification is almost complex. It is derived from variable, complementary criteria. Then roles in simple societies differ from those in complex societies. The Bushman and Kalahari Desert, a simple society, has roles based on sex, age, and kinship and form a rigid role system. Roles in the complex societies, various other criteria for role allocation are important. Social strata are one criteria, and caste system illustrate this. In industrial societies, there is a great deal of specialization, diversification, with corresponding specialized and complex roles coming up. Now, dimensions of role, multiple roles and role. It is important to note that one person can occupy many more than one role. For example, in the field of kinship, one holds many roles. At the same time, in our society, we find that people have several roles in other areas of social life than kinship, such as other than being a son or daughter, brother or sister, husband or wife, father or mother, etc. You are a college student, the citizen of your nation, member of some sporting club. Playing of many roles by an individual is termed as multiple roles. Say, for example, a woman at home, she is mother. She is, at work, suppose she is in a bank, she is a banker, she is working in a bank. A role set, on the other hand, is a cluster of two or more roles. There are reciprocal that are tied together in such a way that they must be enacted
in interaction with one another, such as your role is as a student is reciprocal to teacher, librarian, fellow students, and principal and PM of your college. Roles in a role set are reciprocal in that the rights of one role are the obligations of the other or others. A teacher has the right to examine students, and students have the obligations you see to be examined. Now next is you see role signs distincting of what kind of clothes are we wearing works as a sign to differentiate the male and female roles and helps others to anticipate you see their roles and shape their response accordingly. It often serves as most important ways to distinguish between men and women in almost all societies. Their dress, their uniform, their clothes are different. But it is important to ask why we must make this distinction. According to Benton role, signs help in communication and control, and they act as ways of communication by shaping all relationship expectations and interactions. Role signs help in controlling behavior and checking deviation from the role of the individual, from playing the role and signing others as well. The distinguishing signs are very important in everyday life, because without these the life will become very confusing. Benton identified signs of various roles in terms of basic, general and independent roles. Next is role changing. Role changing is an important aspect of life. Roles of individuals keep on changing. When a person moves from one role to another, it is important to become familiar with the rights and obligations of this new role. This is important not only for the person who undergoes role change, but also for all others who are associated with the person to modify their behavior and expectations as per the new role. This is the reason why role changes are often marked by ceremonies. That changes might be according to their age as they enter the adulthood. Many societies celebrate it with some ceremonies. Same way, when two individuals become husband and wife, it is followed by a ceremony where family, friends, neighbors, and the community takes part. Similarly, when any person acquires an important position, like of a chairperson of an organization or prime minister or president of a country, it is marked by oath-taking ceremony. Now, next is role conflict, and strain. Role conflict happens, when there are contradictions between different roles that a person takes on or plays in their everyday life. In some cases, the conflict is the result of opposing obligations, which results in a conflict of interest. In others, when a person has roles that have different status, and it also occurs when people disagree about what the responsibilities for a particular role should be, whether in the personal or professional realms. Role conflict can occur, for example, when a parent coaches a basketball team that includes that parent's son. The role of the parent can conflict with the role of the coach, who needs to be objective when determining the position and batting lineup. When the role have different statuses, the result is called status strain. So we have seen role conflict and strain. Role conflict occurs when two different roles demand conflicting expectations, such as a class monitor expected to report friend's misbehavior. He is supposed to report. The other student maybe his fast friend, but if he has misbehaved, he will report to the teacher. Next is role strain.
happens when conflicting demands you see arise within a single role, such as a student juggling academic and extracurricular responsibilities. Managing role conflict, people often separate their role compartmentalization to avoid conflict or prioritize one role over another. So we are closing this session. Thank you very much, students. Thank you.
I am Dr. Anjaya, Professor of History, Usmania University. From Hyderabad, IGNOU Regional Center. From Hyderabad, IGNOU Regional Center. ఈరోజు మన లైవ్ ఛానల్లో హిస్టరీ ఆఫ్ జపాన్ BHIE 142 బుక్లో నుంచి యూనిట్ నెంబర్ 4, యూనిట్ నెంబర్ 4, అదేంటంటే మేజీ పొలిటికల్ ఆర్డర్. మేజీ పొలిటికల్ ఆర్డర్ దాని మీద ఈరోజు మనం ఈ లైవ్ ఛానల్లో డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. మేజీ పొలిటికల్ ఆర్డర్ అంటే మేజీ రెస్టరేషన్ తర్వాత ఫర్ ది క్రియేషన్ ఆఫ్ మోడర్న్ జపాన్కు ఎట్లాంటి పొలిటికల్ ఆర్గనైజేషన్ను వాళ్ళు చూజ్ చేసుకున్నారు అనే అంశం మీద మనం ఈరోజు మాట్లాడుతున్నాం. ఎలాంటి పొలిటికల్ సిస్టాన్ని వాళ్ళు చూజ్ చేసుకున్నారు రెస్టరేషన్ తర్వాత, మేజీ పునరుద్ధరణ, మేజీ రాజరికం పునరుద్ధరణ తర్వాత 1868లో పునరుద్ధరణ జరిగింది. పునరుద్ధరణ తర్వాత వాళ్ళు ఎలాంటి కాన్స్టిట్యూషన్ను ఏర్పాటు చేసుకున్నారు, ఆ కాన్స్టిట్యూషన్ చేసుకోవడానికి ఏమేమి ప్రయత్నాలు చేశారు, ఆ కాన్స్టిట్యూషన్కి వ్యతిరేకంగా ఏమేమి రివోల్ట్స్ జరిగినాయి, మరి ఎలా కాన్స్టిట్యూషన్ ఎవరు తయారు చేశారు, ఎలా తయారు చేశారు, మరి కాన్స్టిట్యూషన్ మరి అల్టిమేట్గా ఏంటి, ఎలాంటి కాన్స్టిట్యూషన్ తయారు చేసుకున్నారు అనేటువంటి అంశం మీద మనం ఈరోజు ఈ లైవ్ ఛానల్లో డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. మేజీ పునరుద్ధరణ 1868 తర్వాత మేజీ కాన్స్టిట్యూషన్ ఏంటంటే రెస్టరేషన్ ఆఫ్ మోనార్కీ, ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ ఇంపీరియల్ మోనార్కీ తర్వాత, అంటే అంతకుముందు ఫ్యూడల్ టోకుగవా షోగునేట్ అనే ప్రభుత్వం ఉంది. ఆ ప్రభుత్వాన్ని కూలదోసి ఎవరెవరు, సమురాయ్ వర్గము, డైమో వర్గము, మరి ఇంకా ఇది రిచ్ పీజెంట్స్ వర్గము, బూర్జువాయిస్, మర్చెంట్స్, రూరల్ పీజెంట్స్, రిచ్ పీజెంట్స్, అందరూ ఇంటలెక్చువల్స్ వాళ్ళందరూ కలిసి ఆ యొక్క ఫ్యూడల్ ప్రభుత్వాన్ని, టోకుగవా షోగునేట్ ప్రభుత్వాన్ని రిమూవ్ చేసి చక్రవర్తి యొక్క పవర్ను, చక్రవర్తిని పునరుద్ధరించారు. ఈ పునరుద్ధరించిన తర్వాత మరి ఎలాంటి పవర్స్ చక్రవర్తికి ఉండాలి, మరి ప్రజలకి ఎలాంటి ఉండాలి, ఎలాంటి స్టేటు మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవాలని పెద్ద డిబేట్స్, డిస్కషన్స్ జరిగినాయి. ఎవరి మధ్యలో మేజీ పునరుద్ధరణ చేసిన వాళ్ళ యొక్క అలిగార్కి అంటే కొంతమంది పెద్ద మనుషులు ఎవరైతే మేజీ పునరుద్ధరణకి పాటుపడ్డారో, మేజీ రాజరిక పునరుద్ధరణకి పాటుపడ్డారో వాళ్ళ మధ్యలో పెద్ద డిబేట్స్, డిస్కషన్ జరిగినాయి. దాన్ని పెద్ద మనుషులు అంటారు. పెద్ద మనుషులు అలిగార్కి వాళ్ళ మధ్యలో డిబేట్స్, డిస్కషన్ జరిగిన తర్వాత కొన్ని నిర్ణయాలకు వచ్చారు. ఆ నిర్ణయాల్లో ముఖ్యమైనది ఏంటంటే నో ప్రివిలేజెస్ టు ఎనీవన్. అంటే అంతకుముందు ప్రివిలేజెస్ సెక్షన్ ఉండే ఒకటి, ఏది సమురాయ్ సెక్షన్ లేదా డైమో సెక్షన్, వీళ్ళ సెక్షన్కు ప్రివిలేజ్ ల్యాండ్స్ ఉండేవి, మరి ప్రివిలేజెస్ ఉండేవి, వాళ్ళు పెన్షన్స్ కూడా తీసుకునే వాళ్ళు. సో ఇట్లాంటి ప్రివిలేజెస్ అన్నీ కూడా నో టు ప్రివిలేజెస్ అన్ని అబాలిష్ చేశారు. వాళ్ళకున్న ప్రివిలేజెస్ అని ఏది మేజీ రాజరికాన్ని పునరుద్ధరించినటువంటి అలిగార్కి ప్లస్ మేజీ రాజు హెడ్గా ఉన్నటువంటి అలిగార్కి మరి రాజు హెడ్ కలిసి ఒక ఎడిక్ట్ చేసి శాసనం ద్వారా వాళ్ళ ప్రివిలేజెస్ అని పోగొట్టారు. ఎవరు? ఈ సముదాయ వర్గానికి ఉన్నటువంటి వాళ్ళ యొక్క ప్రివిలేజెస్. వాళ్ళకి ఏంటంటే ప్రివిలేజెస్, వాళ్ళే వెపన్స్ ధరించాలి, వాళ్ళకే ల్యాండ్స్ ఉండాలి,
వాళ్ళకి పెన్షన్స్ ఉండాలి, ఇవన్నీ ప్రివిలేజెస్ వాళ్ళకు ఉంది. అంటే ఇప్పుడు అన్ని ప్రివిలేజెస్ తీసేశారు. అది ఫస్ట్ యాక్ట్. అది ఆ తర్వాత సెకండ్ రీఫార్మ్ ఏంటంటే కాన్స్టిట్యూషన్ టువర్డ్స్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఎలాంటి కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే మొట్టమొదట ప్రివిలేజెస్ ఉన్నటువంటి ప్రివిలేజెస్ అన్ని ఫ్యూడల్ ప్రివిలేజెస్ అని తొలగించారు. ఒక్కటి కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రిపరేషన్లో చక్రవర్తి ఉంటాడు, అలిగారికి పెద్ద మనుషులు ఉంటారు. వాటిల్లో మొట్టమొదటి ఏంటంటే శాసనం, రాజశాసనం ద్వారా ప్రివిలేజెస్ తీసేశారు. అంటే ప్రివిలేజెస్ అంటే వాళ్ళ యొక్క ఉన్నటువంటి ఒక ఇంతకుముందు ఉన్నటువంటి యొక్క స్పెషల్ అధికారాలన్నింటినీ, స్పెషల్ ఎంజాయ్మెంట్స్ చేసేటువంటి వాటిని అన్నింటినీ కూడా ఆ ప్రివిలేజెస్ అన్నింటినీ తీసేయడం జరిగింది. అది మొట్టమొదటి యాక్ట్, రాజరిక పునరుద్ధరణ. రెండవది ఏంటంటే ఏ క్రియేషన్ ఆఫ్ నేషనల్ ఆర్మీ, నిర్బంధ సైనిక విద్య, నేషనల్ ఆర్మీ. ఎందుకంటే ఈ యొక్క జపాన్ దేశము ఇది బలహీనం అవుతూ ఈ యొక్క ఫారిన్ కంట్రీస్, వెస్టర్న్ కంట్రీస్ యొక్క ఆర్మీ దాటికి వాళ్ళ యొక్క సందులను దాటికి తట్టుకోలేక వాళ్ళ యొక్క సందులను ఫారిన్ థ్రెట్ వల్ల వాళ్ళ యొక్క సందులను, వాళ్ళ జపాన్ మీద మోపబడిన సందులను అవమానకరమైన సందులను కూడా ఒప్పుకోవాల్సి వచ్చింది. ఆ విధంగా జపాన్ యొక్క పోర్ట్స్, సీ పోర్ట్స్, ఓడరేవులని కొన్నింటి తెరవాల్సి వచ్చింది. వాళ్ళకు స్పెషల్ రాయితీలు కూడా ఇవ్వాల్సి వచ్చింది. అది ఫారిన్ ఇన్కర్షన్ అంటే వాళ్ళు చొరబాటుదారులు. అంటే ఇలాంటి యొక్క ఫారిన్ థ్రెట్ ఉండటం వల్ల ఏమనుకున్నారంటే జపాన్ వాళ్ళు ఒక బలమైనటువంటి సైనిక శక్తి ఉంటే కానీ వాళ్ళను ఆ యొక్క అవమానకరమైన సందుల నుంచి బయటపడలేము అని చెప్పి ఒక నిర్బంధ సైనిక విద్య విధించారు. ఏంటి ఆ నిర్బంధ సైనిక విద్య అంటే ప్రతి ఒక్క పౌరుడు, అడల్ట్, యుక్త వయస్కు ఉన్నటువంటి వాడు ప్రతి 3 సంవత్సరాలు నిర్బంధ సైనిక విద్య నేర్చుకోవాలి, శిక్షణ. ఆ తర్వాత 3 సంవత్సరాలు నేర్చుకున్న తర్వాత 4 సంవత్సరాలు రూరల్ ఏరియాలో రిజర్వ్డ్ ఫోర్స్గా ఉండాలి. మొత్తం మీద 7 సంవత్సరాలు, మొదట 3 సంవత్సరాలు, ఆ తర్వాత 4 సంవత్సరాలు, 7 సంవత్సరాలు నిర్బంధ సైనిక విద్య అందరి అడల్ట్ అందరికి కూడా ఇంపోజ్ చేశారు జపాన్ కంట్రీ. ఎందుకంటే సైనిక శక్తి ఉంటే కానీ, మరి రష్యా సైనిక శక్తితోటి ఫ్రాన్స్ను ఓడించి మరి రష్యా ఒక జాతీయ రాజ్యంగా మరి రష్యా మోడల్ ఆఫ్ సైనిక శక్తిని మరి ఇది చూజ్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఆ విధంగా రష్యా యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్, అంటే జర్మనీ రష్యా యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ దీని మీద పడింది జపాన్ మీద. దాంతో జపాన్ నిర్బంధ సైనిక విద్య విధించి అందరూ యుక్త వయస్కులు ఉన్నటువంటి పౌరులందరూ కూడా 3 సంవత్సరాలు నిర్బంధంగా సైనిక శిక్షణ, ఆ తర్వాత 4 సంవత్సరాలు రిజర్వ్డ్ ఫోర్స్గా సైనికంగా ఉండి డిఫెన్స్, జపాన్ మీద విదేశీయ కంట్రీస్ విధించేటువంటి యొక్క అవహేళన సందులను కానీ తట్టుకొని విదేశీయుల యొక్క ఆర్మీ దాటికి సరిపోలేనటువంటి ఆర్మీని తయారు చేసుకోవాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో నిర్బంధ సైనిక విద్యను పౌరులందరి మీద, యుక్త వయస్కులైనటువంటి పౌరులందరి మీద 3 సంవత్సరాలు ఒక ట్రైనింగ్, 4 సంవత్సరాలు రిజర్వ్డ్ ఫోర్స్గా, 7 సంవత్సరాలు నిర్బంధ సైనిక విద్య విధించి జపాన్ బాగా సైనిక శక్తివంతమైన సైనిక శక్తి కలిగినటువంటి దేశంగా రూపొందించడం జరిగింది. అది ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. జపాన్ టు మోడర్న్
మేజీ మోడర్న్ స్టేట్ కావాలంటే సైనిక విద్య, సైన్యం, బలమైన సైన్యం ఉంటేనే కానీ విదేశీయుల యొక్క దాడికి తట్టుకుంటుంది, దాని దేశాన్ని రక్షించుకుంటుంది అని చెప్పి నిర్బంధ సైనిక విద్య అనేది రెండవది. ప్రివిలేజెస్ పోయినాయి. ఇది ఫ్యూడల్ లార్డ్స్కి ఉన్నటువంటి సమురాయికి ఉన్నటువంటి ప్రివిలేజెస్ అబాలిష్ చేసేయడం కాకుండా నిర్బంధ సైనిక విద్య అనేది రెండవ ఫ్యాక్టర్. ఇంకా మూడవది ఏంటంటే ల్యాండ్ మీద. మూడవది ఏంటి, మొత్తం దేశాన్ని, జపాన్ దేశాన్ని ఏం చేశాడంటే అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిఫార్మ్స్ అని వచ్చింది, పరిపాలన సంస్కరణ. మొత్తం దేశాన్ని ఇది ఫ్రాన్స్ మోడల్లో ప్రిఫెక్ట్స్గా అంటే డిస్ట్రిక్ట్స్గా విభజించడం. అంటే ఫ్రాన్స్ మోడల్లో డిస్ట్రిక్ట్స్గా విభజించారు. డిస్ట్రిక్ట్స్ మీద విభజించి ఈ డిస్ట్రిక్ట్స్లలో రిజర్వ్డ్ ఫోర్స్ను పెట్టడం. మొత్తం జపాన్ 6-7 డిస్ట్రిక్ట్స్లుగా విభజించి ఈ రిజర్వ్ సైనిక దళాలను పెట్టారు. 4-7 రిజర్వ్ సైనిక దళాలు. ఆ విధంగా జపాన్ను పెద్ద సైనిక దేశంగా రూపొందించడం. జపాన్ యొక్క ఈ యొక్క జపాన్ను ప్రిఫెక్ట్స్గా, డిస్ట్రిక్ట్స్గా విభజించి డిస్ట్రిక్ట్లలో మరి ఈ యొక్క సైనిక శక్తిని, రిజర్వ్ సైనిక ఫోర్సును పెట్టి అక్కడ జరిగేటువంటి రెబల్స్ను అణిచివేయడానికి వీలుగా, మరి దేశ రక్షణ కోసం వీలుగా రిజర్వ్ ఫోర్సును 7 డిస్ట్రిక్ట్లుగా విభజించి 7 ప్రిఫెక్ట్లలో మొత్తం సైన్యాన్ని, రిజర్వ్ సైన్యాన్ని ఉంచడం. స్టాండింగ్ సైన్యం ట్రైనింగ్ చేసుకొని స్టాండింగ్ సైన్యం, తర్వాత రిజర్వ్ సైన్యం, ఇట్లా బలమైన సైనిక శక్తిగా రూపొందించుకున్నారు. ఈ మేజీ పునరుద్ధరణ తర్వాత మేజీ చక్రవర్తులు ప్లస్ చక్రవర్తితోటి మరి పార్టిసిపేట్ అయినటువంటి చక్రవర్తి పునరుద్ధరణ చేసినటువంటి వాళ్ళు, మరి చక్రవర్తి రాజరికాన్ని కోరుకునేటువంటి వాళ్ళు, ఈ బలమైన జపాన్ దేశంలో ఆవిర్భవించాలన్నటువంటి అలిగారికి పెద్దలందరూ కలిసి ఈ యొక్క సెంట్రలైజ్డ్ బ్యూరోక్రసీ, మొత్తం పరిపాలన అంతా కేంద్రీకృతం, ఒక దగ్గర కేంద్రీకరించడం. ఆ తర్వాత డిస్ట్రిక్ట్ ప్రిఫెక్ట్, మొత్తం జపాన్ దేశాన్ని ప్రిఫెక్ట్స్గా డిస్ట్రిక్ట్ పరిపాలన కూడా మరి చేయటం, పరిపాలన అలా సెంట్రలైజ్, తర్వాత డిస్ట్రిక్ట్ వైజ్గా బ్యూరోక్రటైజ్, అలా అధికారాలను విభజిస్తూ మరి విభజన తోటి సెంట్రలైజ్డ్, కేంద్రం సెంట్రలైజ్డ్ ఉంటుంది, అన్నిటి కేంద్రీకర తన ఆధీనంలో చక్రవర్తి, మరి అలీగారి తన ఆధీనంలో పెట్టుకుంటుంది. మరి మిగతా పరిపాలన అంతా డిజింటిగ్రేట్ చేస్తూ డిస్ట్రిక్ట్స్ ప్రిఫెక్ట్స్ డిస్ట్రిక్ట్ వైజ్గా బ్యూరోక్రసీని, బలమైన బ్యూరోక్రసీ. ఈ బ్యూరోక్రసీలో ఏంటి అంటే ఎవరు ఉంటారంటే, ఈ బ్యూరోక్రసీలో ఎవరు ఉంటారు, ఈ యొక్క సమురాయి కానీ, అంతకుముందు సమురాయికి మరి వాళ్ళకు ఓన్లీ ఆయుధాలు ధరించేటువంటి యొక్క రైట్స్ సమురాయి వర్గానికి ఉండేది. ఇది ఈ భూస్వాములకు, ల్యాండ్స్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళకు, ఈ సమురాయి వర్గానికి, నోబుల్స్కు, వీళ్ళకే ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు ఈ యొక్క సమురాయి వర్గమే ఆయుధాలు ధరించాలి, సమురాయి వర్గమే ఆర్మీలో పనిచేయాలనేటువంటిది తీసేశారు. ఏం చేశారు, ఆర్మీలో అందరినీ అంటే ప్రెసిడెంట్స్, మాంక్స్, అన్ని క్లాసెస్ ఆర్మీలో తీసుకున్నారు. అది ఆర్మీ రిఫార్మ్స్ తీసుకొని ఆ విధంగా మరి సమురాయి వర్గం చేతిలో ఉన్నటువంటి కేంద్రీకృత సైనిక వ్యవస్థను మరి అన్ని వర్గాల వారిని చేర్చుకోవడం జరిగింది. అదేవిధంగా పరిపాలన యంత్రాంగంలో కూడా సమురాయి వర్గానికి, డైమో వర్గానికి ఇంతకుముందున ప్రాధాన్యత తగ్గి అన్ని వర్గాల వాళ్ళను ఈ యొక్క సాధారణ బ్యూరోక్రసీ పరిపాలన యంత్రాంగంలో తీసుకొని వాళ్ళు ఈ యొక్క సెంట్రల్ అథారిటీకి లాయల్గా పనిచేసేటువంటి బ్యూరోక్రటిక్ వ్యవస్థను క్రియేట్ చేయడం జరిగింది. ఇది పరిపాలనా సంస్కరణలో ఎట్లా ఒక్కసారే కాదు, ఇది 1865లో 68లో పునరుద్ధరిస్తే ఆ విధంగా ఎన్నో డిబేట్స్, డిస్కషన్స్, కాన్స్టిట్యూషన్, ఎలాంటి కాన్స్టిట్యూషన్ తయారు చేయాలి,
చక్రవర్తి, ఖచ్చితంగా చక్రవర్తి, డివైన్ చక్రవర్తి ఉండాలి. రవి సన్ సన్ రైజెస్ ఇన్ ది ఈస్ట్, జపాన్ లో సన్ రైజెస్ జరుగుతుంది కాబట్టి మన సన్ గాడెస్ అనేవాడు కంపల్సరీగా మరి హెడ్ ఆఫ్ ది స్టేట్ అతను ఉండాలి అని చెప్పి కోరుకోవటం, కాన్స్టిట్యూషన్ మొనార్కీగా ఉండాలి. అధికారాలు మరి ప్రైమ్ మినిస్టర్ చేతిలో, పీపుల్స్ రిప్రజెంటేటివ్స్ అయినటువంటి వాళ్ళని ద్వారా ఎన్నుకున్నటువంటి పీపుల్స్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ పార్టీ సిస్టమ్ ఉండాలని మరి ఈ విధంగా డిబేట్స్ డిస్కషన్ జరిగి ఇలాంటి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ వ్యవస్థను రాజరికం ఉంచుతూ మరి పరిపాలనను మరి ఎంపైర్ మొత్తం జపాన్ రాజ్యాన్ని ప్రిఫెక్ట్లుగా విభజిస్తూ ప్రిఫెక్ట్ల మీద డిస్ట్రిక్ట్స్ ప్రిఫెక్ట్స్ అంటే డిస్ట్రిక్ట్స్ మీద బ్యూరోక్రసీ హెడ్స్, వివిధ హెడ్స్, ఆర్మీ హెడ్స్, మరి పరిపాలన అడ్మినిస్ట్రేటివ్ హెడ్స్, మరి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆధ్వర్యంలో పరిపాలన మరి డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్కు మరి కంట్రోలింగ్ సిస్టమ్ కంట్రోల్ చేసేటువంటి సెంట్రలైజ్ సిస్టమ్ తోటి మరి వికేంద్రీకరణ బ్యూరోక్రసీ ఒక వర్గం మరి ఏ అన్ని క్లాసులు అంతకుముందు ఓన్లీ సమరయ వర్గం ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు మరి పీజెంట్స్, మరి మాంగ్స్, మరి మిగతా అన్ని క్లాసులు ఏ క్యాస్ట్ క్లాస్ ఏది లేకుండా అందరూ బ్యూరోక్రసీలో తీసుకున్నారు, సైనిక వ్యవస్థలో తీసుకున్నారు. అంత ముందు ప్రివిలేజెస్ అనుభవించినటువంటి ఫ్యూడల్ లార్డ్స్ కు అన్ని కూడా మరి ఇవి ఏది సైనిక వ్యవస్థలో కానీ పరిపాలన యంత్రాంగంలో కానీ వాళ్ళను తక్కువగా తీసుకోవడం జరిగింది. ఏది ఫ్యూడల్ ప్రివిలేజ్ ఉన్నాయో ఎక్కువగా తీసుకున్నది రూరల్ ఏరియా నుంచి పీజెంట్స్ ను, మరి కామనర్స్ సాధారణ వాళ్ళను, మర్చెంట్స్ ను, మరి ఈ మాంగ్స్ రిలీజియస్ వాళ్ళను ఈ వివిధ వర్గాల వాళ్ళను తీసుకొని డెమోక్రటైజ్ సిస్టమ్ లాగా మరి ఇది ఎబిలిటీ బేస్ మీద తీసుకోవడం జరిగింది. నోబిలిటీ బేస్ మీద కాకుండా నోబుల్ పర్సనాలిటీ అని కాకుండా ఎబిలిటీ బేస్ మీద యంత్రాంగాన్ని, బ్యూరోక్రసీ యంత్రాంగాన్ని, సైనిక యంత్రాంగాన్ని కానీ తయారు చేయడం జరిగింది. ఆ విధంగా బలమైన సైనిక వ్యవస్థ, బలమైన బ్యూరోక్రసీ వ్యవస్థ, మరి అదంతా కూడా సెంట్రలైజ్డ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కింద, కేంద్రీకృత అడ్మినిస్ట్రేషన్ కింద పనిచేసేటువంటి యొక్క విధానాన్ని ప్రవేశపెట్టారు. మరి దాంతో పాటు ఇంకో రిఫార్మ్, థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ రిఫార్మ్ ఏంటి అంటే టువర్డ్స్ కాన్స్టిట్యూషనలిజం. మరి ఈ మరి ఫోర్త్ రిఫార్మ్ ఏంటి అంటే ల్యాండ్ రెవెన్యూ, ల్యాండ్ ట్యాక్స్ అన్ని వర్గాల వాళ్ళకి, ఈవెన్ ఫ్యూడల్స్ కూడా విధించారు. కామనర్స్ కు అందరికి కూడా కామన్ గా 4% ఆఫ్ ల్యాండ్ ట్యాక్స్. అంతకుముందు సమరయ వర్గానికి, ఫ్యూడల్ లార్డ్స్ కు ట్యాక్స్ ఎగ్జెంప్షన్ ఉండేది. ఇప్పుడు అంతా ఎవరికి లేదు, ట్యాక్స్ ఎగ్జెంప్షన్ లేదు. మరి వాళ్ళ ల్యాండ్స్ ను కూడా, ఫ్యూడల్ ల్యాండ్స్ ను కూడా కొన్ని కాన్ఫిస్కేట్ చేసి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయగలిగింది. కాన్ఫిస్కేట్ చేసి కంపెన్సేషన్ ఇచ్చారు వాళ్ళకు, కంపెన్సేషన్ ఇచ్చి వాళ్ళకు మరి ఆ ల్యాండ్స్ ప్రభుత్వం తీసుకొని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయగలిగింది. ఆ విధంగా 4% ట్యాక్స్ ను క్యాష్ రూపంలో విధించింది. కామన్ ట్యాక్స్, ల్యాండ్ రెవెన్యూ ట్యాక్స్ ను 4% ఆఫ్ ట్యాక్స్ అన్ని వర్గాల మీద విధించడం జరిగింది. ఇంకోటి ల్యాండ్ లార్డ్స్ ఉన్నటువంటి ప్రివిలేజెస్ పోయి మరి ఆ ల్యాండ్స్ కూడా డిస్ట్రిక్ట్ గవర్నమెంట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లోకి తీసుకొచ్చింది. దానికి వాళ్ళకు ఏంటంటే పెన్షన్స్ ఇచ్చింది. దైవం కానీ సమరయ్య కానీ పెన్షన్స్ మరి బాండ్స్ రూపంలో, ఎట్లా బాండ్స్ రూపంలో ఎవ్రీ 5% ఇంట్రెస్ట్ అని, మరి 7% ఇంట్రెస్ట్ అని ఎవ్రీ 3 years కు 5 years కు ఇట్లా ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చేటువంటి బాండ్స్. మరి మామూలు వాళ్ళకైతే, మామూలు రిచ్ పేషెంట్స్కి అయితే 7%
వాళ్ళ యొక్క ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీద. మరి అదే సమురాయ్ వర్గానికి నోబుల్స్ వర్గం పెట్టుబడి వాళ్ళ యొక్క పెన్షన్స్ ఇన్వెస్ట్గా పెడితే దాని మీద 5% ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చే బాండ్స్ ఇష్యూ చేసి మరి ఏది ఈ ఎకానమీని అధ్వాన స్థితిలో ఉన్నటువంటి ఎకానమీని పునరుద్ధరించడం జరిగింది. ఇది మేజీ అలీ గారికి వర్గం పునరుద్ధరించడం జరిగింది. ఆ విధంగా కాన్స్టిట్యూషనల్ హెడ్గా మరి ఈ యొక్క రాజరికాన్ని దైవాంశ సంభూతులుగా భావించి అతని కంటిన్యూషన్ ఉండాలని కోరుకుంటున్నారు ఎక్కువ మంది. ఆ విధంగా మరి ఈ యొక్క రాజరిక వ్యవస్థను పునరుద్ధరించడం కాకుండా రాజు హెడ్గా బ్యూరోక్రసీ, సెంట్రలైజ్డ్ బ్యూరోక్రసీ, మరి బలమైన సైనిక శక్తి, అడ్మినిస్ట్రేషన్ రిఫార్మ్స్ చేస్తూ ఇలాంటి ఒక సెంట్రలైజ్డ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సిస్టాన్ని తీసుకొచ్చారు. మరి రూరల్ ఏరియాను డివైడ్ చేస్తూ డిస్ట్రిక్ట్స్గా, ప్రెఫెక్ట్స్గా బలమైన బ్యూరోక్రసీని ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. ఇది ఈ యొక్క రిఫార్మ్స్ చేశారు. ఈ రిఫార్మ్స్ అగెనిస్ట్గా కొన్ని తిరుగుబాటు జరిగింది. ఆ తిరుగుబాటు ఏంటి అంటే ఈ అన్నీ కూడా ఒకేసారి జరగలేదు. 1868 నుంచి 1889 ఫిబ్రవరి 89 దాకా ఈ యొక్క డిబేట్స్, డిస్కషన్ జరిగి మరి వాటికి ప్రొటెస్ట్ మూవ్మెంట్స్ కూడా జరిగి ఆ ప్రొటెస్ట్ అన్నిటి అణిచివేయడం జరిగింది. స్ట్రాంగ్ నేషనల్ ఆర్మీ క్రియేట్ చేశారు. కాబట్టి స్ట్రాంగ్ నేషనల్ ఆర్మీ ఆధ్వర్యంలో ఈ ప్రొటెస్టులన్నింటినీ కూడా అణిచివేసి 1889లో 90లో కాన్స్టిట్యూషన్ను తయారు చేసి అడాప్ట్ చేసుకున్నారు. అయితే ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రిపరేషన్, డిబేట్స్, డిస్కషన్స్, మరి రివోల్ట్స్, ముఖ్యంగా రివోల్ట్స్ ఎవరు చేశారంటే సమురాయ్ వర్గం వాళ్ళు ఫ్యూడల్ ప్రివిలేజెస్ పోయినాయి. కాబట్టి సమురాయ్ వర్గం వాళ్ళు మరి ఇంకా అవుట్ సైడ్ లార్డ్స్ వాళ్ళు ఏది పునరుద్ధరణ కోసము పాటుపడినటువంటి వాళ్ళు కూడా, నోబుల్స్ కూడా, ఈ డైమోలు కూడా, మరి సమురాయ్ వాళ్ళు కూడా, రూరల్ వారియర్స్ కూడా, మరి రిచ్ పీజెంట్స్ కూడా, మరి మర్చెంట్స్ కూడా, మరి దాదాపుగా ఇలాంటి వర్గం వాళ్ళు వ్యతిరేకించారు. ఏది ఈ యొక్క వాళ్ళ ప్రివిలేజెస్ పోవటం అంటే వాళ్ళకున్న ప్రత్యేక గుర్తింపులు, ప్రత్యేక మరి పన్నులు రుసులు పద్ధతి, ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉన్నటువంటి మరి ఈజీగా కష్టపడకుండా ఏది పని చేయకుండా తినేటువంటి యొక్క ప్రివిలేజెస్, పెన్షన్స్ ఇవన్నిటినీ రద్దు చేశారు. పవర్స్ అన్ని లేకుండా చేయడం జరిగింది. ఇది మరి ప్రివిలేజెస్ వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు జరిగింది. ఇది మరి ప్రివిలేజెస్ తీసేసినందుకు తిరుగుబాటు సమురాయ్ వర్గము, నోబుల్స్ వర్గము, డైమో వర్గము, మరి రిచ్ పీజెంట్స్ వర్గం వీళ్ళందరూ కూడా తిరుగుబాట్లు చేశారు. కానీ ఆ తిరుగుబాట్లన్నింటినీ కూడా అణిచివేయడం జరిగింది. ఎవరు? అలీ గారికి పెద్ద మనుషులు ప్లస్ రాజు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, సెంట్రల్ హెడ్ రాజు ఆధ్వర్యంలో పనిచేసేటువంటి కాన్స్టిట్యూషన్ తయారు చేసేటువంటి యొక్క పెద్ద మనుషులు అందరూ కలిసి ఈ యొక్క తిరుగుబాటులన్నింటినీ అణిచివేశారు. దీంట్లో ఈ సమురాయ్ వర్గం తిరుగుబాటును కూడా, డైమో వర్గం తిరుగుబాటును, రిచ్ పీజెంట్స్ యొక్క తిరుగుబాటును కూడా అణిచివేయడం జరిగింది. ఇంకా ముఖ్యమైనది ఏంటంటే రైట్స్ ఆఫ్ ది పీపుల్స్ రైట్స్, ప్రజలకు నేచురల్ రైట్స్ భగవంతుడే ఇచ్చాడు. ప్రకృతి నుంచి వచ్చినాయి పీపుల్స్ రైట్స్ మూవ్మెంట్. ప్రకృతి నుంచే పీపుల్స్కు, ప్రజలు జన్మించడం, తన నేచురల్ అధికారాలు, నేచర్ గిఫ్ట్ ఇచ్చినటువంటి ఫ్రీడమ్ అండ్ రైట్స్ ఆఫ్ ది పీపుల్. ఫ్రీడమ్, స్వేచ్ఛ అండ్ రైట్స్ కొన్ని సివిల్ హక్కులు ఉంటాయి. తమ ఇష్టం వచ్చినటువంటి యొక్క ప్రొఫెషన్ తను స్వీకరించవచ్చు, తన ఇష్టం వచ్చిన యొక్క మతాన్ని తను స్వీకరించవచ్చు, తన ఇష్టం వచ్చినటువంటి హక్కులను తను ఎంచుకోవచ్చు అనేటువంటి యొక్క ఫ్రీడమ్ అండ్ పీపుల్స్ రైట్స్ మూవ్మెంట్ కూడా
మరి పెద్ద రివోల్ట్ మూమెంట్గా, పెద్ద పెద్ద మొత్తంలో రివోల్ట్ మూమెంట్గా పీపుల్స్ రైట్స్ ఉండాలి, రిప్రజెంటేటివ్ గవర్నమెంట్ ఉండాలి, డెమోక్రటిక్ గవర్నమెంట్ ఉండాలి అని చర్చ జరిగింది. డెమోక్రటిక్ గవర్నమెంట్ ఉండాలన్నా, సెంట్రలైజ్డ్ గవర్నమెంట్ ఉండాలన్నా, మరి బలమైన గవర్నమెంట్ ఉండాలన్నా, ఎలాంటి గవర్నమెంట్ ఉండాలి, డెమోక్రటిక్ గవర్నమెంట్ ఉండాలన్నా, ప్రజా రిప్రజెంటేటివ్గా గవర్నమెంట్ ఉండాలని పెద్ద డిబేట్స్, డిస్కషన్స్, ప్రొటెస్ట్స్, తిరుగుబాట్లు ఇవన్నీ జరిగింది. అన్ని జరిగిన తర్వాత మరి ఎంచుకున్నది ఏంటి అంటే ఈ యొక్క పీపుల్స్ రివోల్ట్స్, డెమోక్రటిక్ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఎట్ ది స్టేజ్లో సరిపోదు. ఇంకోటి కొరియా మీద దండయాత్ర కూడా చేయాలి. సమరైజ్ వర్గం వాళ్ళ యొక్క సైనిక శక్తిని ఉపయోగించి కొరియా మీద దండయాత్ర చేయాలి. జపాన్ సామ్రాజ్యవాదంగా ఎదగాలి అనేటువంటి డిస్కషన్, డిబేట్స్ జరిగింది. రిప్రజెంటేటివ్ గవర్నమెంట్ రావాలి అంటే జపాన్ డెమోక్రటిక్ గవర్నమెంట్, రిప్రజెంటేటివ్ గవర్నమెంట్ అయితే వీక్ అవుతుంది. అట్లా కాకుండా కొరియా మీద దండయాత్ర చేస్తే ఇట్లా బలమైన సైనిక శక్తిగా జపాన్ వృద్ధి కాలేదు. కాబట్టి ఇప్పుడే జపాన్ కొరియా మీద దండయాత్ర చేసిందనుకో, దానికి కొరియా మద్దతుగా రష్యా రావచ్చు, ఇంకా ఏ దేశమైనా బయట దేశం రావచ్చు. కాబట్టి మనం దాన్ని వాళ్ళని ఎదుర్కొనేటువంటి సైనిక శక్తి మన జపాన్కు లేదు. కాబట్టి అలాంటి యొక్క ఉద్దేశం ఏది, ఈ కొరియా మీద దండయాత్ర చేసేటువంటి ఉద్దేశం తాత్కాలికంగా పోస్ట్ పోన్ చేయాలి. ఇప్పుడు కాదు, ఎప్పుడు బలమైనటువంటి సైనిక శక్తి తయారైన తర్వాత సైనికంగా మొట్టమొదటి స్లోగన్ ఏంటంటే ఈ యొక్క మేజీ రాజులది, అలీ గారికి యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి అంటే బలమైనటువంటి సైనిక దేశంగా, బలమైనటువంటి ఆర్థిక దేశంగా జపాన్ ఎదగాలి. అలాంటి యొక్క డిక్టేటరిజం అయినా పర్వాలేదు కానీ బలమైన సైనిక శక్తిగా, బలమైన ఆర్థిక రిచ్ కంట్రీగా ఎదగాలి అనేటువంటి ఉద్దేశము ఈ యొక్క కాన్స్టిట్యూషన్ మోనార్కీని, ఆ రాజరిక పునరుద్ధరణ తోడుకుంటున్న వాళ్ళందరి అలీ గారికి యొక్క ఉద్దేశంలో ఉండింది. ఆ విధంగా ఆ వైపు వాళ్ళు పయనించడం జరిగింది. ఆ వైపు పయనించి బలమైన సైనిక శక్తిగా, రిచ్ కంట్రీగా మరి జపాన్ తయారు చేయటం, అడుగులు వేయటం మొదలుపెట్టారు. ఆ విధంగా మరి ఈ యొక్క మేజీ యొక్క పరిపాలనలో సెంట్రలైజ్డ్ బ్యూరోక్రసీ కాకుండా మరి బలమైన సైనిక శక్తిగా, బలమైనటువంటి మరి ఆర్థికంగా బలమైనటువంటి శక్తిగా ఎదిగిన తర్వాత అప్పుడు మాత్రమే ఈ యొక్క ఈక్వల్ రైట్స్ వెస్టర్న్ కంట్రీ ఈ యొక్క మేజీ చక్రవర్తి రాయబారులను పంపి, విదేశాలకు రాయబారులను పంపి, విదేశాలకు ఇంటలెక్చువల్స్ పంపి, విదేశాలలో ఉన్నటువంటి యొక్క డెవలప్మెంట్స్ ఏంటి, వాళ్ళ సైనిక శక్తి ఏంటిది, వాళ్ళ పారిశ్రామిక అభివృద్ధి ఏంటి, మరి వాళ్ళ యొక్క అగ్రికల్చరల్ అభివృద్ధి ఏంటి, ఎలాంటి అభివృద్ధి జరిగింది, అలాంటి అభివృద్ధి మన దగ్గర ఎందుకు లేదు, అలాంటి స్టెప్స్ తీసుకోవాలి అని చెప్పి ఆ విధంగా ఒక ఇంటలెక్చువల్ వర్గాన్ని పంపి స్టడీ చేసి వెస్టర్న్ మోడల్ లిబరల్ కాన్స్టిట్యూషన్ మరి డెమోక్రటిక్ కాన్స్టిట్యూషన్ మంచిదని చెప్పి ఆర్గ్యూ చేయడం జరిగింది. కానీ ఈ స్టేజ్లో మరి ఈ యొక్క మేజీ పునరుద్ధరణ చేసినటువంటి మెజారిటీ ఒపీనియన్ ఏంటంటే అందులో కూడా కాన్ఫ్లిక్ట్స్, డివైడ్స్ వచ్చింది, డివిజన్స్ వచ్చినాయి. అయినప్పటికీ కూడా మెజారిటీ వాళ్ళు మేజీ పునరుద్ధరణ మెజారిటీ వాళ్ళు ఏంటంటే జపాన్ బలమైన దేశంగా, సైనిక శక్తిగా, రిచ్ కంట్రీగా, డెవలప్ కంట్రీగా ఎదగాలని చెప్పి బలమైన కోరికతోటి వాళ్ళు ఈ యొక్క డెమోక్రటిక్ గవర్నమెంట్ యొక్క ఉద్దేశాన్ని పక్కన పెట్టి బలమైన సైనిక శక్తిగా, బలమైన బ్యూరోక్రసీ ఉన్నటువంటి దేశంగా, బలమైనటువంటి పటిష్టమైన బ్యూరోక్రసీ వ్యవస్థ, పటిష్టమైన మరి ఎలక్షన్స్ ద్వారా ఒక రాజ్యాంగం తయారు చేశారు. రాజ్యాంగం 1882లో ఎలక్షన్ జరిపి, ఎలక్షన్ ద్వారా ఎన్నుకోబడినటువంటి ప్రతినిధులతోటి డిబేట్స్ అండ్ డిస్కషన్ జరిపి పార్టీ సిస్టమ్ మరి లాగా
ఎవాల్వ్ అవుతూ మరి కాన్స్టిట్యూషన్ మొనార్కీని బిల్డప్ చేస్తూ మరి రాజరికానికి ఏమాత్రం రాజు యొక్క పవర్స్ తగ్గించకుండా మరి ఈ యొక్క అలీగార్కి సెంట్రలైజ్డ్ రాజు హెడ్ గా ఉండి సెంట్రలైజ్డ్ బ్యూరోక్రసీని నడిపిస్తున్నటువంటి యొక్క బలమైన బ్యూరోక్రసీని తయారు చేయగలిగింది జపాన్. ఆ విధంగా జపాన్ ఆధునిక శక్తిగా మరి రిచ్ కంట్రీగా బలమైన సైనిక వ్యవస్థ ఉన్న దేశంగా మరి ఎదగగలిగింది. ఆ విధంగా ఎదగడంతో ఎన్ని ఏది ప్రివిలేజ్ వర్గం సమరయ వర్గం ప్రొటెస్ట్ చేసింది, రివోల్ట్స్ చేసింది. మరి ఆ ఈ యొక్క మేజీ పునరుద్ధరణకు వ్యతిరేకమైనటువంటి రాజ్యాంగానికి వ్యతిరేకంగా ఎన్నో తిరుగుబాటు పీజెంట్స్ రివోల్ట్స్ జరిగినాయి, మరి సమరయ వర్గం రివోల్ట్స్ జరిగినాయి, ప్రివిలేజెస్ అనుభవించేటువంటి వాళ్ళు రివోల్ట్స్ జరిగినాయి. వాళ్ళు కాకుండా మరి ఈ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ది పీపుల్స్ సివిల్ రైట్స్, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ది పీపుల్, భగవంతుడు ప్రతి మనిషికి ఒక నేచురల్ గిఫ్ట్స్ ఆఫ్ రైట్స్ ఇచ్చారు, సివిల్ రైట్స్ ఇస్తున్నారు. అది ఆ నేచురల్ సివిల్ రైట్స్ కు మరి సివిల్ రైట్స్ మరి ప్రజలకు పునరుద్ధరించాలని పెద్ద మూమెంట్, పెద్ద రివోల్ట్ జరిగింది. చాలా లార్జ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ 22,000 మందితోటి పీపుల్స్ ఫ్రీడమ్ అండ్ పీపుల్స్ రైట్స్ మూమెంట్ అనేది పెద్ద 22,000 మందితో జరిగితే ఆ దాన్ని 33,000 సైనిక బలాన్ని పంపి మరి ఆ యొక్క తిరుగుబాటును అణచివేయడం జరిగింది. పీపుల్స్ రైట్ ఫ్రీడమ్ అండ్ పీపుల్స్ రైట్స్ మూవ్మెంట్ను మరి రూరల్ ఏరియాలో అణచివేయడం జరిగింది. ఇది మరి జపాన్లో జరిగినటువంటి యొక్క తిరుగుబాటులను అణచివేసి జపాన్ మరి ఎలాంటి కాన్స్టిట్యూషన్ తయారు చేసుకుంది అంటే జపాన్ మరి కాన్స్టిట్యూషన్ మొనార్కీ అయినప్పటికీ కాన్స్టిట్యూషన్ డివైన్ పవర్ ఉంటుంది కాబట్టి కాన్స్టిట్యూషన్ హెడ్గా మరి ఈ అన్ని అధికారాలను దాదాపుగా శాసనాలు చేసే ఆర్డర్ చేసే శాసనాలు చేసే అధికారాలను రాజుపిస్తూ కాన్స్టిట్యూషనల్ మోనార్కీ లిమిటెడ్ పవర్ అయినప్పటికీ కూడా మొత్తం మీద ఈ యొక్క సెంట్రల్ కీ డెసిషన్స్ తీసుకునేటువంటి యొక్క అధికారాన్ని రాజరికానికి ఎక్కడైనా కూడా ఈ పరిపాలన యంత్రాంగం కానీ మిగతా వాళ్ళు ఎవరైనా తప్పులు చేస్తే ఆ తప్పులను సరిదిద్దుకునేటు, తప్పులను కాకుండా చేసేటువంటి సరైన గైడెన్స్, పరిపాలనకు సరైన గైడెన్స్ ఇచ్చేటువంటి యొక్క రాజరిక వ్యవస్థను వీళ్ళు పునరుద్ధరించుకోవడం జరిగింది. రాజరిక వ్యవస్థ యొక్క పరిపాలనను కాన్స్టిట్యూషనల్ మొనార్కీ దాదాపుగా కాన్స్టిట్యూషనల్ మొనార్కీని ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. అయిన కాన్స్టిట్యూషనల్ మొనార్కీతో పాటు మరి ఆ ఒట్టిగా కాన్స్టిట్యూషనల్ మొనార్కీ కాకుండా కొంత బలమైనటువంటి యొక్క రాజకీయాలు నాట్ వితౌట్ పాలిటిక్స్ లో ఉన్నటువంటి రాజు కొన్ని ప్రివిలేజ్డ్ అధికారాలు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. దాంతో జపాన్ అన్ని రకాలు రక్షించి దాని యొక్క బలమైన శక్తిగా ఈ యొక్క రాజకీయ వ్యవస్థ రూపొందిస్తుంది అనేటువంటి ఒక ఆలోచనతో బలమైన రాజకీయ వ్యవస్థను చూజ్ చేసుకోవడం జరిగింది. అది మన యొక్క కాన్స్టిట్యూషన్ మొనార్కీ లిమిటెడ్ పవర్స్ మొనార్కీకి ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ విధంగా మరి అభివృద్ధి చేసుకోవడం జరిగింది. ఇంకా ముఖ్యమైనటువంటి కాన్స్టిట్యూషన్ మొనార్కీ కాకుండా ఇంకా పరిపాలన, మరి ఈ పరిపాలనలో ఇంకా ఏంటంటే డిఫెక్ట్స్ మరి ఇవి కాకుండా మరి ఈ బలమైన సైనిక శక్తిని క్రియేట్ చేయగలిగింది. మరి ఆ యొక్క అవహేళనమైన ట్రీటీస్ను మరి మా ట్రీటీస్ చేసుకున్నారు కాబట్టి వాటిని పునరుద్ధరించాలి. ఆ అవహేళనమైనటువంటి సందులను మేము డిస్కనెక్ట్ చేస్తున్నాం, సందులను మేము ఒప్పుకోవట్లేదు అని చెప్పి యొక్క రివర్స్ టు ది ఫ్యూడలిజం ఆర్ రివర్స్ టు ఇంపీరియలిజం, ఈక్వల్ రైట్స్ కావాలని రివర్స్ తిప్పటము,
తిప్పేటువంటి పరిపాలన వ్యవస్థను మరి ఎన్నుకోవడం జరిగింది. ఇది ఈ యొక్క రిఫార్మ్ ద్వారా. ఆ విధంగా మరి ఈ ప్రివిలేజెస్ పోయి బ్యూరోక్రసీలో అన్ని వర్గాల ప్రజలను, ఆదమ వర్గాల ప్రజలను లేదా పీజెంట్ వర్గాల ప్రజలను, మాంగ్స్ను అందరినీ కూడా బ్యూరోక్రసీలో మరి చేర్చుకొని ఈ ఫ్యూడల్ బ్యూరోక్రసీ కాకుండా డెమోక్రటిక్ బ్యూరోక్రసీ, లాయల్గా రాజుకు లాయల్గా పనిచేసే బ్యూరోక్రసీ, రాజుకు లాయల్గా రాజు ఆర్డర్కు లాయల్గా పనిచేసే సైనిక వ్యవస్థను మరి సెంట్రల్ అథారిటీకి లాయల్గా పనిచేసేటువంటి ఉద్యోగస్వామ్య వర్గాన్ని మరి లాయల్గా పనిచేసే సైనిక వ్యవస్థను, బలమైన సైనిక వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసుకుని జపాన్ను ఆధునికంగా బాగా పురోభివృద్ధిలోకి ఇంపీరియల్ స్టేట్స్ పురోభివృద్ధి సాధించడం జరిగింది. ఆ విధంగా ఇండస్ట్రియలైజ్డ్ జపాన్ మరి ఈ పారిశ్రామిక జపాన్గా తయారయ్యింది జపాన్. ఆ విధంగా జపాన్ను అన్ని అడ్డంకులు ఎదుర్కొని మేజీ రెస్టరేషన్ తర్వాత అలిగార్కి మరి ఇది కాన్స్టిట్యూషన్ ఎలా తయారు చేశారనేది ఒక కాన్స్టిట్యూషన్ ఓపెన్ గా తయారు చేశారా లేదా సీక్రెట్ గా తయారు చేశారా అనేటువంటి జర్మన్ కాన్సెల్స్ యొక్క ఆధ్వర్యంలో, జర్మన్ కాన్సెల్స్ అంటే అడ్వైజర్స్ ఆధ్వర్యంలో కాన్స్టిట్యూషన్, మేజీ కాన్స్టిట్యూషన్ 1889-90లో చేసేటువంటి కాన్స్టిట్యూషన్ మరి కొంత లిబరల్ డెమోక్రటిక్ కాన్స్టిట్యూషన్ అయినప్పటికీ అది ఇలాంటి యొక్క కాన్స్టిట్యూషన్ 1912 దాకా మొనార్కియల్ పవర్, బలమైన మొనార్కియల్ పవర్ 1912 దాకా కొనసాగింది. ఇది మనం ఈరోజు ఈ యొక్క జపాన్లో ఉన్నటువంటి యొక్క రాజకీయ వ్యవస్థ, ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ మొనార్కీ, బలమైన మొనార్కీ, ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్ ఆఫ్ మేజీ పరిపాలనకు మరి ఏంటంటే అంతమందున్నటువంటి ప్రివిలేజెస్ అన్ని ఉన్నటువంటి సమరయ వర్గానికి, డైమ వర్గానికి ఉన్న ప్రివిలేజెస్ ఏది ప్రభుత్వంలో తీసుకోవటం కానీ లేదా సైన్యంలో తీసుకునే యొక్క ప్రివిలేజెస్ అన్నిటిని కూడా అబాలిష్ చేస్తూ మరి ల్యాండ్స్ కూడా వాళ్ళ ల్యాండ్స్ కూడా కాన్ఫిస్కేట్ చేస్తూ కొంత నష్టపరిహారం ఇస్తూ ఆ ల్యాండ్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం, పూర్ పీపుల్కి ల్యాండ్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం జరిగింది. ఇది మరి ఈ యొక్క అంతేకాకుండా ల్యాండ్ భూమి మీద 4% ట్యాక్స్ మరి వేసి సో ఇయర్లీ సో అట్లా 4% ట్యాక్స్ వేసి ఈ యొక్క అది ఈ ల్యాండ్ ట్యాక్స్ విధించారు. నిర్బంధ సైనిక విద్య, అడల్ట్ తర్వాత ఈ ల్యాండ్ రెవెన్యూను ఇది క్యాష్ రూపంలో వసూలు చేయటం జరిగింది. వ్యవస్థను ఏర్పాటు ల్యాండ్ రెవెన్యూ ట్యాక్స్ 4%. అది కాకుండా పెన్షన్స్ మరి ఇవి సమరయ వర్గానికి ఉన్నటువంటి స్పెషల్ పెన్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఒకేసారి, అంటే జపాన్లో ఈ యొక్క మేజీ పునరుద్ధరణ తర్వాత కాన్స్టిట్యూషన్ ఎలా తయారు చేశారంటే ఆల్ ఆఫ్ ఏ సడన్ సోషల్ డిస్టర్బెన్స్ జరగకుండా, ఎకనామిక్ డిస్టర్బెన్స్ జరగకుండా మరి పీస్ఫుల్ యొక్క కాన్స్టిట్యూషన్ మరి స్లో స్టడీ విన్స్ ది రేస్ లాంటి యొక్క కాన్స్టిట్యూషన్ను మరి ఈ ఫ్రాన్స్ మోడల్లో, జపాన్ మోడల్లో జర్మనీ మోడల్లో సైన్యాన్ని, జర్మనీ లేదా రష్యా మోడల్లో సైన్యాన్ని సో ఈ విధంగా కాన్స్టిట్యూషన్ను మరి ఈ రాజు హెడ్గా ఉన్నటువంటి కాన్స్టిట్యూషన్ను ఇది ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. ఇది మనం ఈ రోజు లైవ్ ఛానల్లో దీనికి 3 ముఖ్యమైన పిల్లర్స్, 4 ముఖ్యమైన పిల్లర్స్ ఏంటి అంటే ఈ యొక్క కాన్స్టిట్యూషనలిజం 4 ముఖ్యమైన పిల్లర్స్ ఏంటి అంటే ఈ
భూస్వాముల మధ్యలో ఉన్నటువంటి ప్రివిలేజెస్ అని తీసేయడం, అబాలిషన్ ఆఫ్ ప్రివిలేజెస్ అనేది ఒకటి. రెండవది బలమైన సైనిక శక్తి, నిర్బంధ సైనిక విద్య ద్వారా సైనికులను మొత్తం అడల్ట్ అందరికి కూడా 3 సంవత్సరాలు నిర్బంధ ట్రైనింగ్, ఆ తర్వాత 4 సంవత్సరాలు ఆఫ్టర్ ట్రైనింగ్ తర్వాత రిజర్వ్ ఫోర్స్ గా మొత్తం దేశాన్ని, జపాన్ దేశాన్ని ఈ ప్రిఫెక్ట్స్ గా విభజించి ఆ ప్రిఫెక్ట్స్ మీద ఒక ఆర్మీని ఈ యొక్క పెట్టడం జరిగింది, రూరల్ రిజర్వ్ ఫోర్సెస్ పెట్టడం జరిగింది. అక్కడ ఏమైనా తిరుగుబాటు జరిగితే వాటిని ఇమ్మీడియట్ గా అణిచేయడానికి ఉపయోగించింది. ఇది మరి సైనిక వ్యవస్థ, మరి ప్రిఫెక్ట్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇది బలమైన సైనిక వ్యవస్థ, సైనిక దేశంగా జపాన్ అభివృద్ధి చెందింది. సో ఆ విధంగా బలమైనటువంటి జపాన్ అభివృద్ధి చెందిన తర్వాత ఈక్వల్ రైట్స్ కావాలని పోయింది. అదే ఈ విధంగా డిబేట్స్, డిస్కషన్స్ జరిగిన తర్వాత కాన్స్టిట్యూషన్ మోనార్క్ ఉండాలని, అసలు మోనార్క్ లేకుండా ఉండాలని, ప్రజలకే హక్కులు ఉండాలని, డెమోక్రటిక్ వ్యవస్థ, కాన్స్టిట్యూషన్, డెమోక్రటిక్ వ్యవస్థ, మరి ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ది పీపుల్స్ రైట్స్ మూవ్మెంట్, ఇలాంటి ఎన్ని ప్రొటెస్ట్ మూవ్మెంట్లు జరిగినా కూడా అన్నిటినీ ఈ యొక్క రిచ్ ఆర్ స్ట్రాంగ్ మిలిటరీ నిర్బంధ ప్రాథమిక విద్య ద్వారా లభించినటువంటి సైన్యం ద్వారా ఈ తిరుగుబాట్లన్నీ పిజెంట్ రివోల్ట్స్, సమురై రివోల్ట్స్, మరి ఇంకా సమురై రివోల్ట్స్, నోబుల్స్ రివోల్ట్స్, మరి ఇంకా మరి మామూలు ఈ పిజెంట్స్ రివోల్ట్స్, రిచ్ పిజెంట్స్ రివోల్ట్స్ అన్నిటిని కూడా అనగదొక్కి ఈ నేషనల్ ఆర్మీ ద్వారా బలమైన సెంట్రల్ అథారిటీ, మరి ప్రిఫెక్ట్స్ అనేటువంటి డిస్ట్రిక్ట్ అథారిటీని, మరి బలమైన జపాన్ బలమైన నావికా శక్తిని, బలమైన ఆర్మీని తయారు చేసుకోవడం జరిగింది. ఇది మనము ఈ రోజు బలమైన ఇన్ని డిబేట్స్, ఒకేసారి కాన్స్టిట్యూషన్ తయారు కాలేదు. ఈ డిబేట్స్, డిస్కషన్, అలీగార్కి మొనార్కీ హెడ్ గా ఉండి అలీగార్కి డిస్కషన్స్, డిబేట్స్ చేసిన తర్వాత దాంట్లో మేజీ పునరుద్ధరణ చేసినటువంటి వాళ్ళు, పునరుద్ధరణ తోడ్పడినటువంటి వాళ్ళు కూడా ఈ యొక్క సెంట్రలైజ్డ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సిస్టాన్ని, మేజీ యొక్క పవర్స్ ను క్వశ్చన్ చేస్తూ తిరుగుబాట్లు చేశారు. ఆ తిరుగుబాట్లలో ముఖ్యమైనటువంటి తిరుగుబాటు ఏంటంటే సమురై వర్గం తిరుగుబాటు, ప్రివిలేజెస్ వాళ్ళకున్న ప్రివిలేజెస్ అబాలిష్ చేసిన దానికి వ్యతిరేకంగా సమురై వర్గం తిరుగుబాటు చేసింది. ఇంకా వాళ్ళు కాకుండా డెమోక్రటిక్ ఫ్రీడమ్ అండ్ సివిల్ రైట్స్ కావాలని యొక్క ఉద్యమం కూడా బలమైనటువంటి యొక్క తిరుగుబాటు జరిగింది. అలాంటి బలమైన తిరుగుబాట్లు కూడా జపాన్ బలమైన సైనిక శక్తిగా ఆవిర్భవించింది. కాబట్టి అన్నింటిని అణిచివేసి నేషనల్ అసెంబ్లీ అన్ని తిరుగుబాట్లు అణిచివేసి నేషనల్ అసెంబ్లీలో డిబేట్స్, డిస్కషన్ ద్వారా ఒక బలమైనటువంటి రాజకీయ వ్యవస్థను, మరి బలమైనటువంటి బ్యూరోక్రసీలో అన్ని వర్గాల వాళ్ళు, సమురై వర్గం అంతకుముందు సమురై వర్గం మాత్రమే ఉండేది, యోధులు మాత్రమే ఉండేది, వాళ్ళు కాకుండా మరి లాయల్గా పనిచేసినటువంటి బ్యూరోక్రసీని క్రియేట్ చేసి జపాన్లో మరి సైనిక శక్తిగా, ఆర్థిక శక్తిగా, మరి ఫుడ్ ప్రొడక్షన్, మరి పిజెంట్స్ సెటిలైటెడ్గా ఏది రూరల్ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి మరి అది వాళ్ళు సైనికులు కూడా ఫుడ్ ప్రొడక్షన్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తూ, సో ఆ విధంగా ఫుడ్ ప్రొడక్షన్లో మరి ఫుడ్ ప్రొడక్షన్లో బాగా ఉత్పత్తి పెంచి, పాపులేషన్ జరిపోయేటువంటి ఉత్పత్తి పెంచి, మరి ఈ యొక్క కాన్స్టిట్యూషన్ మొనార్కీని మరి సూట్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఇది ఈ రోజు మనం ఈ లైవ్ ఛానల్లో ఈ తిరుగుబాట్లు, ఈ అన్ని యొక్క డెవలప్మెంట్స్ గురించి మనం జపాన్లో జరిగినటువంటి డెవలప్మెంట్స్, జపాన్లో జరిగినటువంటి మేజీ చక్రవర్తుల యొక్క పునరుద్ధరణ,
మేజీ సెంట్రలైజ్డ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సిస్టమ్, బ్యూరోక్రసీ, బలమైన బ్యూరోక్రసీ సిస్టమ్, బలమైనటువంటి సైనిక శక్తి, మరి సివిల్ రైట్స్, డెమోక్రటిక్ రైట్స్ను ఇంగ్లాండ్ లాంటి డెమోక్రటిక్ పరిపాలన ఉండాలని, కాన్స్టిట్యూషనల్ మొనార్కీ ఉండాలని ఆర్గ్యూ చేసినప్పటికీ బలమైనటువంటి మొనార్కీ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసి మరి ఇంగ్లాండ్ లాంటి పార్లమెంటరీ సిస్టాన్ని కూడా పునరుద్ధరించాలనుకున్నారు. కానీ నేషనల్ అసెంబ్లీలో ఏర్పాటు చేసి కన్వీన్ చేసి వాటిల్లో డిబేట్స్, డిస్కషన్స్, మరి ప్రొటెస్ట్, ఇది మధ్యలో ఒక మరి ఈ జపాన్ ఈ యొక్క సెంట్రలైజ్డ్ ఆర్మీ నేషనల్ అసెంబ్లీ ద్వారా డిబేట్స్ అండ్ డిస్కషన్ ద్వారా వివిధ రకాలైన డిబేట్స్ అండ్ డిస్కషన్ ద్వారా జపాన్ సైనిక శక్తిగా, ఆర్థిక శక్తిగా, బలమైన దేశంగా అభివృద్ధి చెందిన తర్వాత కొరియా మీద దండయాత్ర చేయాలని డిసిషన్ తీసుకున్నారు. ఆ విధంగా బలమైనటువంటి బలమైనటువంటి జపాన్ దేశాన్ని నిర్మించడం జరిగింది. ఇది అలీగార్కి మరి కాన్స్టిట్యూషనల్ మొనార్కీ హెడ్ అనేటువంటి యొక్క కాన్స్టిట్యూషనల్ మొనార్కీ మరి ఈ అలీగార్కి యొక్క రిఫార్మ్స్ ద్వారా మేజీ పునరుద్ధరణ చేసి ఆ విధంగా బలమైనటువంటి యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థను, బలమైనటువంటి సైనిక వ్యవస్థను క్రియేట్ చేసుకుని బలమైనటువంటి సైనిక శక్తిగా ఎదిగినటువంటి జపాన్ ఇప్పుడు ఈక్వల్ రైట్స్ టు ది జపాన్ ఇన్ ఇంటర్నేషనల్ స్పియర్, ఇంటర్నేషనల్ జాతీయ రాజ్యంలో, జాతీయ అంటే ఇంటర్నేషనల్ గా బలమైనటువంటి దేశంగా మరి దీన్ని తయారు చేయడం జరిగింది. ఇది మరి ఫారిన్ రిలేషన్స్ మరి వీటి ఈ విధంగా మరి బలమైనటువంటి కాన్స్టిట్యూషనల్ మొనార్కీని 1868 నుంచి ఈ యొక్క ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ది జపాన్ ఇంటూ మోడర్నైజేషన్ జరిగింది. ఆ మోడర్నైజేషన్ లో మరి ఈ యొక్క రైట్స్, పీపుల్స్ రైట్స్ పునరుద్ధరించాలనేటువంటి మూవ్మెంట్ కూడా. సో అలాంటి యొక్క మూవ్మెంట్స్ అన్నింటినీ కూడా క్రష్ చేస్తూ జపాన్ మరి ఈ యొక్క ఈ పరిపాలన వ్యవస్థను, సెంట్రలైజ్డ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సిస్టమ్, కాన్స్టిట్యూషన్ మొనార్కీని, మరి బలమైనటువంటి బ్యూరోక్రసీని 3 పిల్లర్లుగా నిలబడినటువంటి ఒక వ్యవస్థను తీసుకురావడం జరిగింది. ఇది మనం ఈ రోజు లైవ్ ఛానల్లో ఈ యొక్క యూనిట్ నెంబర్ 4 పొలిటికల్ ఆర్డర్ ఇన్ ది జపాన్. పొలిటికల్ ఆర్డర్ ఇన్ ది జపాన్. ఈ మేజీ చక్రవర్తుల తర్వాత ఎలాంటి పొలిటికల్ సిస్టాన్ని వాళ్ళు తయారు చేసుకున్నారు, ఆ మరి ఎలా ఉపయోగపడ్డాయి, ఆ యొక్క డీటెయిల్స్ మనం ఈరోజు ఈ లైవ్ ఛానల్లో డిస్కస్ చేసి ఆ విధంగా కాన్స్టిట్యూషనల్ మొనార్కీ అయినప్పటికీ కూడా బలమైన మొనార్కీని, ఇది ఇంగ్లాండ్ లాంటి పప్పెట్ మొనార్కీ కాకుండా క్యాబినెట్ వ్యవస్థ ఉన్నా కూడా ఆ విధంగా బలమైనటువంటి మొనార్కీ మరి క్యాబినెట్ సిస్టాన్ని లాంటి ఒక పార్లమెంటరీ ఫామ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ జపాన్ సైనిక శక్తిగా, ఆర్థిక శక్తిగా, బలమైనటువంటి ఆర్థిక సైనిక శక్తిగా ఇది రూపొందించుకోవడం జరిగింది. ఇది మనం ఈరోజు ఈ లైవ్ ఛానల్లో ఈ యొక్క డిస్కషన్ చేసాము. ఆ విధంగా మేజీ చక్రవర్తుల యొక్క పరిపాలనలో జపాన్ బలమైన దేశంగా, సైనిక ఆర్థిక బలమైన దేశంగా ఎదిగింది. సో ఆ విధంగా బలమైన సైనిక శక్తిగా, బలమైన ఆర్థిక శక్తిగా జపాన్ ఎదగటం అనేది ఈ యొక్క పొలిటికల్ ఆర్డర్ న్యూ పొలిటికల్ ఆర్డర్ని క్రియేట్ చేసుకోగలిగారు. దాంట్లో ఏంటంటే
బలమైన బ్యూరోక్రసీ, బలమైన సెంట్రల్ అథారిటీ, ఈ రెండు కూడా ఈ జరిగేటువంటి మార్పులకు వ్యతిరేకంగా జరిగినటువంటి యొక్క ఈ రివోల్యూషన్ మీద రివోల్ట్ అనుకోండి, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ది పీపుల్, సివిల్ రైట్స్ ది పీపుల్ అనేటువంటి రివోల్ట్స్ మూమెంట్స్ ను ఈ యొక్క బలమైన సైనిక శక్తితోటి అన్నిటి అణిచివేసి ఒక ఆధునిక జపాన్ దేశంగా మిలిటరైజ్డ్ మిలిటరైజ్డ్ దేశంగా జపాన్ను మనకు అందించగలిగింది. ఇది ఈ రోజు ఈ లైవ్ ఛానల్లో మనం ఈ యొక్క పొలిటికల్ ఆర్డర్, పీపుల్స్ పొలిటికల్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ది మేజీ కాన్స్టిట్యూషన్, పొలిటికల్ ఆర్డర్ అనేటువంటి యొక్క లెసన్లో ఇలాంటి పొలిటికల్ సిస్టాన్ని ఎన్నుకున్నది. దాంట్లో ఏంటంటే రెండే కీ పాయింట్స్, ఒకటి సెంట్రలైజ్డ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, రెండవది బలమైన బ్యూరోక్రసీ సిస్టమ్. దాంట్లో సెంట్రలైజ్డ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో బలమైనటువంటి అన్ని అధికారాలను మొనార్కీ ఉంటుంది, మరి అలిగార్కీ కూడా ఉంటుంది. అలిగార్కీ పెద్ద మనుషులు కూడా ఉంటారు, అది సెంట్రలైజ్డ్ బ్యూరోక్రసీ. మరి అది కాకుండా సెంట్రలైజ్డ్ బ్యూరోక్రసీ కాకుండా మరి ఇది బ్యూరోక్రసీ, డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ బ్యూరోక్రసీ, మరి ఏది క్యాస్ట్ ఏ తారతమ్యాలు లేనటువంటి యొక్క ఏది లోయర్ క్లాసెస్, పిజెంట్స్, మరి మాంగ్స్ కూడా సైన్యంలో చేర్చుకొని ఆ విధంగా బలమైన సైన్యాన్ని, బలమైన బ్యూరోక్రసీని నిర్మించగలిగారు. అంతకుముందు ఓన్లీ సమురాయ్ వర్గంకే చోటు ఉండేది సైన్యంలో. ఇప్పుడు సమురాయ్ వర్గం కాకుండా సైన్యంలో మరి పూర్ పీపుల్ కు, మర్చెంట్స్ కు, మరి పీజెంట్స్ కు, ఆల్ క్లాసెస్ కూడా ఈ యొక్క ఆర్మీలో బ్యూరోక్రసీలో మరి చోటు కల్పించడం ద్వారా ఈ ఆర్మీలో చేరినటువంటి వాళ్ళు, బ్యూరోక్రసీలో చేరినటువంటి వాళ్ళు మరి గవర్నమెంట్ లాయల్గా పనిచేస్తూ మరి జపాన్ ఆర్థిక సైనిక దేశంగా, ప్రాస్పారిటీ దేశంగా నిలబెట్టగలిగింది. ఇది మనం ఈరోజు ఈ లైవ్ ఛానల్లో ఇది మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఇది మనం మేజీ పొలిటికల్ ఆర్డర్ ఫండమెంటల్స్ ఏంటి అంటే, మేజీ పొలిటికల్ ఆర్డర్స్కు మొట్టమొదటిసారి ఏంటి అంటే, మొదటి పాయింట్ ఏంటి, రివోల్ట్స్ అగైన్స్ట్ ది అబాలిషన్ ఆఫ్ ది ప్రివిలేజెస్. దానికి రివోల్ట్ జరిగింది. అయినా కూడా వెనక తగ్గకుండా గవర్నమెంట్ అబాలిషన్ ఆఫ్ ప్రివిలేజెస్ అబాలిష్ చేసింది. నో ప్రివిలేజెస్ టు ఎనీ వన్, ఎవరికి ప్రివిలేజెస్ లేవని చెప్పి చట్టాన్ని తీసుకొచ్చింది. అది కాకుండా ఇంకా ఏంటి అంటే ఇంకో చట్టం తీసుకుంటే రిప్రజెంటేటివ్ గవర్నమెంట్ ఏర్పాటు చేయాలని ఒక చట్టం కూడా తీసుకొచ్చింది. సో ఆ విధంగా మరి ఒక అలిగార్కి రిప్రజెంటేటివ్ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసినటువంటి నాయకులు, ఇంటలెక్చువల్స్ గుర్తించింది. అది ఈ యొక్క రిప్రజెంటేటివ్ ఎలక్షన్స్ ద్వారా రిప్రజెంటేటివ్ గవర్నమెంట్ను మరి చూస్ చేసుకోవటం, అది అలిగార్కి రిప్రజెంటేటివ్ ఏర్పాటు. జపాన్ మరి బలమైన దేశంగా, ఆర్థికంగా, సైనికంగా బలమైన దేశంగా రూపొందించుకోవడం జరిగింది. ఏది మేజీ పునరుద్ధరణ చేసినటువంటి వాళ్ళు, మేజీ రాజరిక వ్యవస్థను సపోర్ట్ చేసేటువంటి వర్గం, దానికి వ్యతిరేకమైనటువంటి వర్గం, వ్యతిరేకంగా తయారైన క్రిటిసిజాన్ని అన్నిటిని తట్టుకొని ఈ యొక్క మేజీ పునరుద్ధరణ చేసినటువంటి వాళ్ళు ఒక అన్ని తిరుగుబాట్లను, ఏది ఫ్రీడమ్ అండ్ రైట్స్ ఆఫ్ ది సివిల్ రైట్స్ ఆఫ్ ది పీపుల్స్ మూవ్మెంట్, పెద్ద మూవ్మెంట్ అది అని చేశారు. అది కాకుండా సమురాయ్ వర్గం ఫ్యూడల్ ప్రివిలేజెస్ వ్యతిరేకంగా వాళ్ళు చేసే తిరుగుబాట్లు అని చేశారు. ఇలా అన్ని తిరుగుబాట్లు, పీజెంట్స్ తిరుగుబాట్లు అని చేశారు. ఇలా తిరుగుబాట్లు అన్నిటి అణిచివేసి పీస్ అండ్ ఆర్డర్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసి సైనిక శక్తిగా, ఆర్థిక శక్తిగా జపాన్ నిర్మించి, ఇది ప్రషియా మోడల్లో ఇండస్ట్రియలైజేషన్, ప్రషియా మోడల్లో అగ్రికల్చర్,
మోడర్నైజేషన్, రష్యా మోడల్, ఏది ఫ్రాన్స్ మోడల్లో ఈ యొక్క అడ్మినిస్ట్రేటివ్ డివిజన్స్ ఏర్పాటు చేసుకొని ఈ యొక్క ఆ, రష్యా, ఫ్రాన్స్, వెస్టర్న్ డెమోక్రటిక్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ తోటి మేజీ పునరుద్ధరణ చేసినటువంటి వాళ్ళు వ్యతిరేకులందరినీ ఏర్పాటు చేసి రాజకీయ వ్యవస్థను, మేజీ రాజకీయ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసి కాన్స్టిట్యూషన్ మొనార్కీ 1890లో వచ్చినటువంటి కాన్స్టిట్యూషనల్ మొనార్కీ, మరి అది 19లో వచ్చినటువంటి 1900 ఇలాంటి మొనార్కీ 1912, మరి ఆ తర్వాత మరి కొన్ని మార్పులు చేసుకున్న తర్వాత వచ్చినటువంటి యొక్క డెమోక్రటిక్ రిప్రజెంటేటివ్ 1947 దాకా పనిచేసి ఆ తర్వాత ఇది ఒక ఈ జపాన్ మరి ఆర్థికంగా బలమైన దేశంగా, మరి సెంట్రలైజ్డ్ బ్యూరోక్రసీ, మరి పవర్ తోటి బ్యూరోక్రసీ లాయర్గా బ్యూరోక్రసీని తయారు చేసుకోవడం, అది సైన్యాన్ని తయారు చేసుకోవడం, బలమైన సైనిక శక్తి, నిర్బంధ సైనిక విద్య, మరి ఈ విధంగా జపాన్ను ఆర్థికంగా సైనిక శక్తిగా రిచ్ కంట్రీగా రూపొందించుకోవటం జరిగింది. అది 1890లో కాన్స్టిట్యూషనల్ మొనార్కీ ప్లస్ 1912 దాకా కొనసాగింది. అది మళ్ళీ కొన్ని మార్పులతోటి అది మళ్ళీ 1947 సెకండ్ వరల్డ్ వార్ దాకా ఇది కొనసాగింది. సెకండ్ వరల్డ్ వార్ తర్వాత జపాన్ వశపరుచుకున్నటువంటి యొక్క యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా హిరోషిమా, నాగసాకి మీద బాంబులు వేసి దాన్ని ఆక్రమించుకున్నటువంటి యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా సపరేట్ రాజ్యాంగం, డెమోక్రటిక్ రాజ్యాంగ వ్యవస్థ, మరి సైనిక రాజ్యాంగ వ్యవస్థ కాకుండా సపరేట్ డెమోక్రటిక్ రాజ్యాంగ వ్యవస్థ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇది అమెరికా ఆధ్వర్యంలో. అది మరి ఇది మనం ఈరోజు జపాన్, మరి కొరియా మీద దండయాత్రలు చేయాలంటే జపాన్కు సైనిక బలం అంతగా లేదు. కాబట్టి సైనికంగా, ఆర్థికంగా బాగా బలపడ్డ తర్వాత కొరియా మీద దండయాత్ర చేయాలి, జపాన్ సామ్రాజ్యాన్ని స్థాపించాలనేటువంటి యొక్క వాటి యొక్క ఆర్గ్యుమెంట్స్ తర్వాత పోస్ట్ పోన్ చేయడం. ఆ విధంగా మరి బాగా బలమైన దేశంలో ఎదిగిన తర్వాత అన్ఈక్వల్ రైట్స్ క్వశ్చన్ చేస్తూ ఈక్వాలిటీని మాకు అందించాలి, ఈక్వల్ అందరి వెస్టర్న్ కంట్రీస్తో పాటు మేము కూడా ఈక్వలే అయినటువంటి అన్ఈక్వల్ ట్రీటీస్ అన్నింటినీ కూడా రిమూవ్ చేయగలిగింది. ఆ విధంగా రిమూవ్ చేసే ప్రయత్నం, బలమైన సైనిక శక్తిగా ఎదిగేటువంటిది, బలమైన ఆర్థిక శక్తిగా జపాన్ అభివృద్ధి చేయగలిగింది ఈ యొక్క మేజీ రెస్టరేషన్, మేజీ కాన్స్టిట్యూషన్. అది మనం ఈరోజు ఈ లైవ్ ఛానల్లో మనం మేజీ కాన్స్టిట్యూషన్ పొలిటికల్ ఆర్డర్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసినాం. ఈ విధంగా మరి రాజకీయ వ్యవస్థ, కాన్స్టిట్యూషనల్ మొనార్కీ, బలమైనటువంటి బ్యూరోక్రసీ, బలమైనటువంటి సెంట్రల్ అలిగార్కీ గవర్నమెంట్, ఇలాంటి యొక్క సెంట్రలైజ్డ్, డీసెంట్రలైజ్డ్, మరి మిలిటరైజ్డ్, మరి నేషనల్ ప్యాట్రియాటిక్ నేషనలైజ్డ్ గవర్నమెంట్ను మనం ఈ మేజీ రాజకీయ వ్యవస్థ ద్వారా మనం ఇలాంటి పవర్ఫుల్ అధికార యంత్రాంగాన్ని వాళ్ళు తయారు చేసుకోవటం జరిగింది. అది మనం ఈరోజు ఈ లైవ్ ఛానల్లో ఇది డిస్కస్ చేయడం.
নমস্কাৰ, মই স্মিতা বৰ্মন। আপোনালোক সকলোকে আজিৰ শ্ৰেণীকোঠালৈ আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ। আজি আমাৰ শ্ৰেণীকোঠাটো হ'ব ব্লক 4 ইউনিট 15, যিটো আমাৰ আগৰ ক্লাছ আমাৰ অলৰেডি কেইটামান লোৱা হৈছে ইউনিট 15ৰ ভিতৰৰ। তো আজি আকৌ আমি সেই ক্লাছটোৰ কণ্টিনিউৱেশ্যন হিচাপে আমি আগুৱাই গৈ থাকিম। আৰু ইয়াতে আজি আমি বিশেষকৈ আমাৰ যিবোৰ লাৰ্ণিং থিয়ৰিজ আছে, আমাৰ যিবোৰ শিক্ষণৰ তত্ত্ব আছে, সেই তত্ত্ববিলাকৰ ভিতৰত আজি আমি কগনিটিজিম যিটো আমাৰ পাৰ্ট আছে, সেই পাৰ্টটোৰ ওপৰত আমি অলপ আজি আলোচনা কৰিম। তো বিশেষকৈ আমি জনা হিচাপে লাৰ্ণিং থিয়ৰিজ আমাৰ অলৰেডি আমি বহুতেই জানো যে আমাৰ শিক্ষণৰ তত্ত্ব বুলি ক'লে যেতিয়া আমি কওঁ যে কেনেকৈনো শিশুবিলাকে শিকে, সেই আমাৰ ৰিচাৰ্চ কৰা হৈছিল, অধ্যয়ন কৰা হৈছিল, তেতিয়া আমি পাইছিলোঁ যে শিশুসকলে প্ৰায় 3টা ভাগত শিকে। প্ৰথমটো হৈছে তেওঁলোকে বিহেভিয়াৰিজিম, আচৰণবাদ, য'ত হৈছে তেওঁলোকে আচৰণ দেখায়, আচৰণ কৰি তেওঁলোকে শিকে। তেওঁলোকৰ শিক্ষাটো হ'ল কি, তেওঁলোকৰ যেতিয়া আচৰণ সলনি হয় তেতিয়া আমি কওঁ তেওঁলোকে শিকিছে। 2 নম্বৰটো হৈছে ফাৰ্ষ্টটো হৈছে বিহেভিয়াৰিজিম, 2 নম্বৰটো হৈছে কগনিটিভিজিম, আৰু 3 নম্বৰটো হৈছে আমাৰ কনষ্ট্ৰাকটিভিজিম। তো এই 3টা তত্ত্ব অলৰেডি আমাৰ উদ্ভাৱন কৰা হৈ গৈছে, আৰু এই 3টা তত্ত্বৰ আধাৰত আমি কওঁ যে শিশুই কেনেকৈ ধৰণে শিকে। তো যেতিয়া আমাৰ দেখা যায় যে আচৰণ সলনি কৰি যেতিয়া শিশু এটাই শিকে, তো তাক আমি আচৰণবাদ বোলো। আৰু যেতিয়া শিশু এটাই শিকোঁতে নিজৰ মন মগজু প্ৰয়োগ কৰে, তাক আমি কওঁ কগনিটিভিজিম, যাক আমি জ্ঞানবাদ বুলি কওঁ। তাৰোপৰি যিটো আমাৰ কনষ্ট্ৰাকটিভিজিম আছে, গঠনাত্মকবাদ, সেইটো হ'ল কি শিশুই যেতিয়া কিবা এটা নতুন ধাৰণা নিজে গঠন কৰে, যে শিশু এটাই নিজাকে কিছুমান ধাৰণা গঠন কৰি যেতিয়া শিকে, তাক আমি কওঁ গঠনাত্মকবাদ। তো এজে হ'ল এই 3 ধৰণে শিশুই শিকে, আৰু এই 3টাই হৈছে আমাৰ বিশেষকৈ লাৰ্ণিং থিয়ৰিজ। আৰু এই লাৰ্ণিং থিয়ৰিজৰ আমি অলৰেডি বিহেভিয়াৰিজিমৰ ওপৰত আমি বহলভাৱে আলোচনা কৰিছোঁ আগৰ শ্ৰেণীকোঠাবিলাকত। তাত আমি পেভলো, স্কিনাৰ, তেওঁলোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ আমাৰ মনোবিজ্ঞানী আছে, সেই মনোবিজ্ঞানীসকলৰ কথা আমি প্ৰায়ে গম পাওঁ যে তেওঁলোকে কেনেকৈ ধৰিছিলে যে এজন শিশুই কেনেকৈ শিকে, বা যিকোনো এটা জন্তু, তেওঁলোকে বিশেষকৈ জন্তুৰ ওপৰত, এনিমেলৰ ওপৰত তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰিছিলে, তেওঁলোকে এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিছিল, আৰু সেই এক্সপেৰিমেণ্টবিলাকৰ কাৰণে তেওঁলোকে নিজা এটা লেবৰেটৰী ছেট কৰি লৈছিল, বা নিজা কিছুমান স্কিনাৰৰ বক্স আছে, বা পেভলভে নিজাকে এটা ধুনীয়াকৈ এটা শৈলী বনাই লৈছিল। তো এনেকুৱা ধৰণৰ শৈলীৰ ভিতৰত তেওঁলোকে যিকোনো এটা জন্তুৰ আচৰণবিলাক তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰিছিল, যে জন্তু এটাই কেনেকৈ আচৰণ সলনি কৰে। তো বিশেষকৈ আমাৰ বিহেভিয়াৰিজিম যিটো আছে, আমি আচৰণবাদত দেখিছিলোঁ যে যেতিয়া কোনো এটা প্ৰাণীয়ে, যিকোনো এটা প্ৰাণীয়ে যেতিয়া তেওঁৰ ছাৰাউণ্ডিংছত থকা পৰিৱেশৰ পৰা প্ৰভাৱিত হয়, বা পৰিৱেশৰ যিকোনো এটা উদ্দীপকৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হৈ কিনে তেওঁৰ আচৰণ সলনি কৰে, তাক আমি কৈছিলোঁ আচৰণবাদ। তাৰমানে এজে হ'ল আমি কৈছিলোঁ যে পৰিৱেশ, আমাৰ ছাৰাউণ্ডিংছত যে ইমান এটা সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ আছে, বা বেয়া পৰিৱেশ আছে, বা যিকোনো ধৰণৰ এটা পৰিৱেশৰ পৰা যেতিয়া শিশু এটাই শিকে, তাক আমি কওঁ আচৰণবাদ। দেখি কিনে শিকিছে, অবজাৰ্ভ কৰি শিকিছে। ইয়াতে আমাৰ অবজাৰ্ভিং যিটো আমাৰ নেচাৰ আছে, যিটো পইণ্ট আছে, সেইটো আমাৰ বিশেষকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ। তো এইকাৰণে ইয়াতে কোৱা হয় যে শিশু এটাই যেতিয়া আমাৰ বাহিৰৰ পৃথিৱীখন দেখি কিনে শিকে, তো তাক আমি কওঁ আচৰণবাদ। তো আচৰণবাদত আমি পাওঁ যে তেওঁলোকে যিকোনো ধৰণৰ ঘটনাবোৰৰ পৰা শিকে, বিহেভিয়াৰৰ পৰা শিকে, মানুহৰ কথাৰ পৰা, বা তেওঁলোকৰ পৰিৱেশত ঘটা যিকোনো উদ্দীপকৰ পৰা তেওঁলোকে জ্ঞান আহৰণ কৰে। আৰু এইকাৰণে কৈছিলে, যেতিয়া আমি দেখিছিলোঁ যে পেভলভ বা স্কিনাৰে যেতিয়া অধ্যয়ন কৰিছিল, যিকেইটা আমাৰ ফেমাছ এক্সপেৰিমেণ্ট, সেই এক্সপেৰিমেণ্টকেইটাত তেতিয়া তেওঁলোকে কেতিয়াবা কুকুৰৰ লগত, কেতিয়াবা এন্দুৰৰ লগত, কেতিয়াবা তেওঁলোকে
যিকোনো ধৰণৰ চৰাই চিৰিকটিৰ লগত তেওঁলোকে কি কৰিছিলে এইটো এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিছিলে আৰু এক্সপেৰিমেণ্ট কৰোঁতে দেখা গৈছিলে যে যেতিয়া কুকুৰ এটাক যেতিয়া ষ্টিমুলাছ কৰা হয় তেওঁক যেতিয়া উদ্দীপক কিছুমান দিয়া হয় তেতিয়া তেওঁ নতুন ধৰণৰ কিছুমান সঁহাৰি জনায় কিছুমান ৰেছপন্স তেওঁ দেখুৱায় আৰু এই ৰেছপন্সবিলাক তেওঁৰ লাহে লাহে কি হয় প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত কৰি তেওঁ শিকোৱা যায় যে কোনটো উদ্দীপকৰ এগেইনষ্টত তেওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰেছপন্স কৰিব লাগে তো এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আমি অলৰেডি আলোচনা কৰিছোঁ বা তাতে আমি দেখিছিলোঁ যে কিছুমান ধৰণৰ কিছুমান এক্সপেৰিমেণ্টত আমি দেখিছিলোঁ যে উদ্দীপকবিলাক আমি আগতেই দিওঁ আগতেই উদ্দীপকবিলাক দি কিনে আমি তেওঁলোকৰ ৰেছপন্সটো চাওঁ বা কিছুমান অধ্যয়নত আমি এক্সপেৰিমেণ্টত দেখিছিলোঁ যে তেওঁলোকৰ ৰেছপন্সটো চাই আমি উদ্দীপকবিলাক দিওঁ তো এনেকুৱা ধৰণৰ বহু ধৰণৰ কথা আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ বা আমি দেখিছিলোঁ যে কিছুমান এক্সপেৰিমেণ্টত আমি দেখিছিলোঁ যে কিছুমান সঁহাৰিত তেওঁলোকে নিজৰ নাৰ্ভাছ ছিষ্টেম ইউজ কৰে মানে নিজৰ স্নায়ুতন্ত্ৰ ইউজ কৰে বা কিছুমান এক্সপেৰিমেণ্টত আমি দেখিছিলোঁ যে তেওঁলোকৰ কেন্দ্ৰীয় স্নায়ুতন্ত্ৰ তেওঁলোকৰ যিটো চেন্ট্ৰেল নাৰ্ভাছ ছিষ্টেম আছে সেইটো ইউজ কৰে তো এনেকুৱা ধৰণৰ বহু ধৰণৰ উদ্দীপক আৰু যিটো আমাৰ সঁহাৰি আছে সেই দুইটাকে অনুবন্ধন কৰি আমি এইখিনি অধ্যয়ন কৰিছিলোঁ বা এইখিনি আমি এক্সপেৰিমেণ্ট আমি অলৰেডি আলোচনা কৰিছোঁ আৰু এই গোটেইখিনি বিহেভিয়াৰিজিমৰ পৰা আমি দেখিছিলোঁ যে বিহেভিয়াৰিজিম বাদৰ পৰা আমি গম পাইছিলোঁ যে শিশু এটাই শিকনত সাংঘাতিকভাৱে সহায় কৰি আহিছে বিহেভিয়াৰিজিমে তো এই ক্ষেত্ৰত আমি কৈছিলোঁ যে আচৰণবাদী ক'ত সহায় কৰিছে অলৰেডি আমাৰ শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰত কাৰণ আমাৰ মেইন কামটোৱে হৈছিলে যে এই গোটেইবিলাক থিয়ৰিয়ে আমাক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ সহায় কৰিছে বা আমি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকক কি কৰিম কিছুমান আমি যন্ত্ৰ তেওঁলোকক দি দিম বা তেওঁলোকক আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কাম কৰিবলৈ আমি উৎসাহ দিম বা কেনেকুৱা ধৰণৰ আমি লাৰ্ণিং মেটেৰিয়েলছবিলাক তেওঁলোকক প্ৰভাইড কৰিম যাৰ পৰা তেওঁলোকে নিজে শিকিব তো বিহেভিয়াৰিজিমত খুব সুন্দৰকৈ আমি বিশেষকৈ স্কিনাৰৰ যিটো আমি এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি তাত আমি দেখিছিলোঁ যে শিশুসকলে যিটো আমাৰ প্ৰগ্ৰাম লাৰ্ণিং আজিকালি খুব প্ৰচলিত হৈ আছে যে প্ৰগ্ৰাম লাৰ্ণিঙৰ থ্ৰুৰে শিশুসকলে নিজে নিজৰ শিক্ষাখিনি গ্ৰহণ কৰিব পাৰে তো সেইখিনি সময়ত কি হয় শিশুবিলাকে নিজৰ ইচ্ছা মতে নিজৰ ৰুচি মতে নিজৰ বয়স অনুযায়ী বা নিজৰ টাইম অনুযায়ী কাৰণ তেওঁলোকে বেলেগ টাইমত বিজি থাকিব পাৰে কাৰণ আজিৰ যুগটোৱে হৈছে মডাৰ্ণ যুগ সকলো শিশুৱে চবফালে বেলেঞ্চ কৰিব লাগে তো তেওঁলোকে নিজৰ পঢ়াখিনি থৈ দি কিনে যেতিয়া তেওঁলোকে প্ৰগ্ৰাম লাৰ্ণিঙৰ থ্ৰু দি পঢ়ে তেতিয়া তেওঁলোকে নিজৰ সময় উলিয়াই নিজৰ মন উলিয়াই তেওঁলোকে পঢ়িব পাৰে তো এনেকুৱা ধৰণৰ যিখিনি আছে সেইখিনি আমি আচৰণবাদত আমি বহলভাৱে আমি পাই গৈছিলোঁ তাৰোপৰি আমি দেখিছিলোঁ যে সেই আচৰণবাদৰ সময়তে দেখিছিলোঁ যে আমাৰ আচৰণবাদৰ যিবোৰ তত্ত্ব সেইবিলাক তত্ত্ব ব্যৱহাৰ কৰি আমাৰ যিবোৰ শিশুসকলৰ নিগেটিভ এটিটিউড টুৱাৰ্ডছ লাৰ্ণিং সেইটো চেঞ্জ হৈ গৈছে তো মানুহৰ যিটো আমাৰ নেতিবাচক যিবিলাক দৃষ্টিভংগী আছে সেইটো আমাৰ আঁতৰাই কিনে আমাৰ সুন্দৰকৈ তেওঁলোকৰ এটিটিউডটো পজিটিভ হৈছিলে তেওঁলোকে ষ্টাডিৰ প্ৰতি তেওঁলোকে আগ্ৰহী হৈ উঠিছিলে তো এজ এ হ'ল আমি বিহেভিয়াৰিজিমৰ পৰা আমি বহুখিনি শিকিছোঁ আচৰণবাদৰ পৰা আমি বহুখিনি অলৰেডি আলোচনা কৰিছোঁ বা তাৰ পৰা যে সঁচাকেই শিশুসকলে খুব সুন্দৰকৈ শিকিব পাৰে আমি সেইখিনি আমি গম পাইছোঁ তো আজি আমাৰ আলোচনাৰ বিষয়টো হ'ব আমাৰ কগনিটিভিজম যিটো আমি কওঁ আমি জ্ঞানবাদ তো জ্ঞানবাদো হৈছে এটা মনোবিজ্ঞান এটা হৈছে এক প্ৰকাৰৰ মনোবিজ্ঞান যিয়ে আমাৰ মানসিক প্ৰক্ৰিয়াসমূহ অধ্যয়ন কৰে আমাৰ যিটো মেণ্টেল ষ্টেট সেই ষ্টেটটো তেওঁলোকে ষ্টাডি কৰে আৰু এই মেণ্টেল ষ্টেটটো আমাৰ কেনেকুৱা আমাৰ কেনেকুৱা বস্তুটো ল'বলৈ আগ্ৰহী হয় নে নহয় বা আমি শিকিবলৈ আগ্ৰহী হয় নে নহয় বা আমি বস্তুটোৰ প্ৰতি আমাৰ আকৰ্ষণ আমি হৈছোঁ নে নাই এই গোটেইখিনি আমাৰ যিটো মানসিক ষ্টেট আমাৰ যিটো মেণ্টেল ষ্টেট এই মেণ্টেল ষ্টেটটো অধ্যয়ন কৰাই হৈছে আমাৰ কগনিটিভিজম জ্ঞানবাদ তো কগনিটিভিজমৰ কামেই হৈছে মানুহৰ মেণ্টেল ষ্টেটটো অধ্যয়ন কৰা যে ইয়াতে মেণ্টেল ষ্টেটটো মানসিক অৱস্থাটো অধ্যয়ন কৰি আমি কিমান দূৰ আগুৱাই যাম আমি আমাৰ যিটো ইণ্টাৰেষ্ট ফিল বা আমাৰ যিখিনি শিকিবলৈ মন যোৱা কাম এই কামখিনি আমি যাতে খুব সুন্দৰকৈ আমি আয়ত্ত কৰিব পাৰোঁ তো কগনিটিভিজম ইজ ৰিলেটেড
তো ইয়াতে কৈছে যে ই বিশেষকৈ মগজুৰ অৱস্থাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে, মানুহৰ ভাৱধাৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে, মানুহৰ থিংকিং এবিলিটি বা মানুহৰ থিংকিং কেপেবিলিটি এই সকলোবিলাকৰ ওপৰত ই গুৰুত্ব দি আহিছে। তো যেতিয়া আমি কওঁ যে আমাৰ মনৰ অৱস্থা, আমাৰ ভাৱধাৰা, আমাৰ থিংকিং, আমাৰ যিখিনি আমি ভাবিব পাৰোঁ কিবা এটা বস্তুৰ প্ৰতি মোক লাগে নে নালাগে, এই গোটেইখিনি বস্তু যেতিয়া আমি ভাবিম সেইটোৱে হৈছে কি আমাৰ কগনিটিভিজম। তো কগনিটিভিজম ইজ ডিল উইথ আৱাৰ থিংকিং এবিলিটি অলছো। তো ই এটা মনোবিজ্ঞানী যিয়ে মনৰ অৱস্থাত ফ'কাছ কৰে যে মানুহে কেনেকৈ শিকে, যে মানুহে সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিবলৈ কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব, বা উদ্দীপকৰ প্ৰতি যেতিয়া আমি সঁহাৰি জনাওঁ সেই সঁহাৰিটো আমি কেনেকৈ ডিৰেক্ট কৰিম, আমি কোন ধৰণে আমি এটেনশ্যন দিম, আমাৰ যিটো ষ্টিমুলাছ দিয়া গৈছে, আমাৰ যিটো উদ্দীপক দিয়া গৈছে তাৰ প্ৰতি আমি যিটো এটেনশ্যন দিম সেইটো আমি কোন ফালেৰে ডিৰেক্ট কৰিম, এই সকলোখিনি হৈছে আমাৰ কগনিটিভিজম, জ্ঞানবাদ। তো কগনিটিভিজম যিবোৰ থিয়ৰী আছে সেই থিয়ৰীবিলাকে শিশুৰ মনৰ ভিতৰত সোমাই যাব পাৰে। তো তেওঁলোকে শিশুৰ যিবোৰ আমাৰ কগনিটিভিজম থিয়ৰী আছে তো তেওঁলোকে শিশুৰ মনৰ ভিতৰলৈ সোমাই যায়, তাক খুব সুন্দৰকৈ অধ্যয়ন কৰে। আৰু লগতে কি হৈছে মানুহৰ মনৰ অৱস্থা বা ভাৱধাৰাবিলাক কিনো চলি আছে সেয়া অধ্যয়ন কৰে। কাৰণ এটা শিশুক বুজিবলৈ সাংঘাতিক টান, আৰু শিশুটোক যদি আমি বুজি নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি তাক শিক্ষা প্ৰদান কৰিব নোৱাৰোঁ। তো সেইকাৰণে কৈছে যে আমি যেতিয়া টিচিং আমি কৰোঁ, আমি যেতিয়া তেওঁলোকক শিক্ষণ পদ্ধতিত আমি যাওঁ বা তেওঁলোকক আমি শিকাব লগা হয়, তো তেওঁলোকৰ মনৰ ভিতৰত কি চলি আছে সেইটো জনাটো খুবেই দৰকাৰ। আৰু সেই হিচাপেহে আমি আমাৰ ইউজ কৰিম, আমি আমাৰ পদ্ধতিবোৰ ইউজ কৰিম যাতে শিশুটোৱে খুব সুন্দৰকৈ খুব অতি সোনকালে কম সময়ত সি যাতে কি কৰে এট্ৰাক্ট কৰে। চ' সেইটো কাৰণে কৈছে যে কগনিটিভিজমে শিশুৰ মনৰ ভিতৰত গৈ কিনে অধ্যয়ন কৰে আৰু তেওঁলোকৰ মনৰ অৱস্থা, ভাৱধাৰা, তেওঁলোকৰ চিন্তাৰ ভাৱধাৰা এই সকলোবোৰ অৱস্থাত তেওঁলোকে কি কৰে অধ্যয়ন কৰি আহে, বা মনৰ ভিতৰত কি চলি আছে সেই সকলোবোৰ তেওঁলোকে বিচাৰ কৰিব পাৰে। তাৰোপৰি কোৱা হয় যে কগনিটিভিজমে মানুহৰ মনত থকা যিটো ব্লেক বক্স আছে, আমি যিটো কম ব্লেক বক্স, যিটো আমাৰ পাবলৈ দিগদাৰ, আমি কওঁ যে উৰাজাহাজৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ দেখা যায়, বা যিটো ব্লেক বক্সৰ থ্ৰু দি আমি গম পাওঁ যে কোনখন উৰাজাহাজৰ মানে সেই এখন এৰোপ্লেনৰ গোটেই যিখিনি আমাৰ কানেকশ্যন থাকে, তো সেইখিনি ব্লেক বক্স বুলি যিটো কোৱা হয়, তো মানুহৰ মনৰ যিটো ব্লেক বক্স সেইটো অধ্যয়ন কোনে কৰিব, কগনিটিভিজমে। তো যেতিয়া এইটো মানুহৰ ব্লেক বক্সটো খুলি দিয়ে আৰু খুলি দি কিনে কি হয় মানুহেনো কেনেকৈ শিকিব সেইটো বুজি পায়। কাৰণ মানুহৰ মনৰ ভিতৰত কি চলি আছে তেওঁৰ ব্লেক বক্সটো খুলি দি অ'পেন কৰি লয় তেওঁ মানুহজনে কেনেকৈ ধৰণে শিকিব বিচাৰিছে সেই সকলো কথা কি কৰে কগনিটিভিজমে বুজি লয়। তো এজ এ হ'ল কৈছে কগনিটিভিজমে মানুহৰ মনৰ ভিতৰত গৈ তেওঁ সকলোখিনি বস্তু তেওঁলোকে বুজি লৈ আহে। আৰু মানুহে সেন্স অৰ্গেনৰ থ্ৰু দি শিকে বুলি আমি সকলোৱে কওঁ। তো যেতিয়া কৈছোঁ যে যেতিয়া আমাৰ যিবোৰ সেন্স অৰ্গেনছ আছে, যেতিয়া আমি মানুহে যি দেখে, অনুভৱ কৰে বা শুনে, সেইবিলাকৰ দ্বাৰা তেওঁ কেনেকৈ শিকিবলৈ বিচাৰিছে, কেনেকৈ শিকিবলৈ চেষ্টা কৰিছে সেইটো অধ্যয়ন কৰে। যে মানুহে শুনি কিনে বা মানুহে ভাবি কিনে বা মানুহে দেখি কিনে, তো কোনোবা এটা বস্তু দুজন মানুহে দেখিছে, এজনে মানুহে পজিটিভলি চাইছে বা এজন মানুহে নিগেটিভলি চাইছে, তো তাৰ পিছত আমি অধ্যয়ন কৰা হয় যে মানুহজনে পজিটিভলি চাই অধ্যয়ন কৰিব বিচাৰিছে নে নিগেটিভ ছাইডটো তেওঁৰ অধ্যয়ন কৰিব বিচাৰিছে। তো সেইটো কাৰণে কোৱা হৈছে যে সেন্স অৰ্গেনেৰে চাইছে, ঠিক আছে, তেওঁ অনুভৱ কৰিছে, কিন্তু তাৰ পিছত তেওঁ কেনেকৈ চেষ্টা কৰিছে, দেখি কিনে তেওঁ কি চেষ্টা কৰিছে শিকিবৰ কাৰণে, সেইটো হৈছে ইটছ এ পাৰ্ট অফ কগনিটিভিজম। তো সকলোৰে মেণ্টেল ষ্টেট বেলেগ, সকলোৰে ভাৱধাৰা বেলেগ, সকলোৰে ভাবাৰ শক্তি বেলেগ, কেপাবিলিটি বেলেগ, তো সকলোৱে বেলেগ বেলেগ ধৰণে ভাবিব। তো সেইটো কাৰণে কোৱা হৈছে যে তেওঁলোকে দেখি শুনি অনুভৱ কৰি তেওঁলোকৰ ভিতৰত কি ভাৱ শিকিবলৈ চেষ্টা কৰে তেওঁলোকে। আৰু ইয়াতে কোৱা হৈছে যে লাৰ্ণিং
লাৰ্ণিং হ'ল কি বুলি কৈছে, লাৰ্ণিং আমাৰ নলেজৰ কি হৈছে এটা চেঞ্জিং ষ্টেট, যে লাৰ্ণিং হ'ল এটা নলেজৰ আমাৰ জ্ঞানৰ এটা পৰিৱৰ্তিত অৱস্থা। তো যেতিয়া আমাৰ জ্ঞান চেঞ্জ হৈ থাকিব, তো সেইটো কোৱা হৈছে আমাৰ লাৰ্ণিং ষ্টেট। তো এইটো কাৰণে কৈছে যে লাৰ্ণিঙে যেতিয়া আমাৰ শিকা মানে হ'ল কি আমাৰ জ্ঞানৰ পৰিৱৰ্তিত অৱস্থা, যেতিয়া চেঞ্জ হৈ থাকে আমাৰ জ্ঞানটো, তেতিয়াই আমি লাহে লাহে কি কৰোঁ, শিকো বুলি কোৱা হৈছে। তো ইয়াতে কোৱা হৈছে যে আমি কগনিটিভিজমে আমাক শিকাইছে যে আমি কেনেকে অনুভৱ কৰোঁ, আমি কেনেকে চিন্তা কৰোঁ, আমি কেনেকে শিকো, আমি কেনেকে সমস্যা সমাধান কৰোঁ, এই সকলোবিলাকে আমাৰ কগনিটিভিজমৰ দ্বাৰাহে আমাৰ কি হয়, সমাধান হয় বুলি কোৱা হৈছে। তাৰোপৰি কৈছে যে কগনিটিভিজমৰ আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল আছে, মানে আমাৰ প্ৰমিনেণ্ট ৰোল বুলি যদি কওঁ, তো ইয়াতে ৰোলটো হৈছে কি, মেমৰি। কৈছে ইয়াতে কগনিটিভিজমত মেমৰি এটা খুব সুন্দৰ এটা ৰূপ দিছে, যে আমাৰ যিটো মনত থকা শক্তি সেইটো ইয়াতে ভালকে কাম কৰে, যে মেমৰিও আমাক কি কৈছে, জ্ঞান আহৰণত সহায় কৰিব বা আমাক শিক্ষণত সহায় কৰি আহিছে। তো যেতিয়া আমাৰ কি হয়, নতুন কিবা এটা বস্তু আমি দেখো বা নতুন বিষয়বস্তু এটাৰ প্ৰতি আমি আগ্ৰহী হওঁ বা নতুন ধাৰণা এটা যদি আমি এটা পাওঁ, নিউ লাৰ্ণিং কনচেপ্ট এটা যদি আমি পাওঁ, সেই লাৰ্ণিং কনচেপ্টটো আমি এডপ্ট কৰাৰ আগতে আমাৰ সেই কিছুমান নলেজ থাকিব লাগিব। যদিহে আমাৰ কিছুমান পুৰণা কিছুমান জ্ঞান আছে, তেতিয়াই আমি সেই জ্ঞানৰ লগত নতুন জ্ঞানক আমি সংযোগ কৰিহে আমি শিকিব পাৰিম। তো হঠাতে আমি নতুন বস্তু এটা শিকাটো আমাৰ কাৰণে বহুত বেছি সহজ নহয়। তো নতুন বস্তু এটা শিকাৰ আগতে আমি আমাৰ পুৰণা যিখিনি আমাৰ ধাৰণা আছে, তাৰ লগত নতুনক আমি সংযোগ কৰিহে আমি শিকিব পাৰোঁ বুলি কোৱা হৈছে। তো কগনিটিভিজমে এই ক্ষেত্ৰত খুব সুন্দৰকে আমাক সহায় কৰিছে, যে কৈছে যে এতিয়া আমি নতুন ধাৰণা এটা লওঁ, সেই ধাৰণা ল'বৰ কাৰণে আমাৰ সেই ধাৰণাৰ লগত লগ হোৱাকে কিছুমান আমাৰ পুৰণা ধাৰণাও আমাৰ থাকিব লাগিব। তো দুইটাকে লগ কৰিহে আমি শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ বুলি কৈছে। তো এই ক্ষেত্ৰত যিটো কগনিটিভিজমৰ যিবোৰ মতবাদ আছে, তাৰে ভিতৰত আমাৰ ৰবাৰ্ট গেগনৰ যিটো আমাৰ থিয়ৰী আছে, সেইটো বিশেষভাৱে আজি ক্লাছৰুমত আলোচনা কৰিম বুলি ভবা হৈছিল। তো ৰবাৰ্ট গেগনে 1916 চনত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিলে, আৰু তেওঁৰ মতে তেওঁ কৈছিলে যে শিকন এনেকুৱা এটা বস্তু যিটো মগজুৱে প্ৰত্যক্ষভাৱে নেদেখাকৈ মগজুৰ ভিতৰত সংঘটিত হৈছে। তেওঁ কৈছে যে ৰবাৰ্ট গেগনে কৈছে যে যিকোনো মগজুৰ ভিতৰত যিকোনো আমি ঘটনা যিবোৰ আমাৰ ঘটে, সেইটো আমি প্ৰত্যক্ষভাৱে নেদেখিলেও আমাৰ কি হয়, মগজুৰ ভিতৰত আমি কি ঘটি আছে আমি গম নাপাওঁ। তথাপিতো আমাৰ কৈছে যে এনেকুৱা এটা বস্তু যিটোৱে প্ৰত্যক্ষভাৱে নেদেখাকৈও মগজুৰ ভিতৰত সংঘটিত হৈ থাকে বুলি কৈছে। আৰু তেওঁ কৈছে যে শিকনৰ আঁৰত থকা প্ৰধান কাৰক হৈছে কাৰ্যক্ষমতা বৃদ্ধি আৰু মনোভাৱ, আগ্ৰহ বা মূল্যবোধৰ দৰে গুণ সলনি কৰি নতুন শিক্ষণ আহৰণৰ বাবে আচৰণৰ পৰিৱৰ্তন কৰা। তো তেওঁ কৈছিলে যে আমাৰ নতুন শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আমি আমাৰ আচৰণ পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগিব। আমি আমাৰ যিটো আচৰণে পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগিব, আমি কেনেকে আচৰণ পৰিৱৰ্তন কৰিম, যে আমি আমাৰ মনোভাৱ, আমি আমাৰ আগ্ৰহ, আমি আমাৰ মূল্যবোধ, এই সকলোবোৰ গুণ আমি সলনি কৰি আমি নতুন শিক্ষা গ্ৰহণৰ বাবে আমি আমাৰ আচৰণবিলাক কি কৰিম, পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগিব বুলি কৈছে। তাৰোপৰি কৈছে যে আমাৰ কাৰ্যক্ষমতা বৃদ্ধি কৰিব লাগিব। আমাৰ যিটো পাৰফৰ্মেঞ্চ আছে সেইটো আমি ভাল কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে কৈছে যে আমি শিকিব পাৰিম। তো এটা খুব সুন্দৰ ধাৰণা, গেগনৰ যিটো আমি ধাৰণা বুলি কওঁ, যে আমি আগে নিজক চেঞ্জ কৰিব লাগিব নতুন শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে। তো তেওঁৰ মতে শিক্ষণৰ ধাৰণা বুজিবলৈ কিছুমান আগতীয়া ধাৰণাৰ অৱস্থা বুজিব লাগিব বুলি কৈছে। যে যদি আমি কিবা এটা বস্তু শিকিব লাগে বা আমি শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব লাগে, তেতিয়াহ'লে আমি কিছুমান আগতীয়া কিছুমান শিক্ষণৰ অৱস্থা আমি বুজিব পাৰিব লাগিব বুলি কৈছে। তো তেওঁ কৈছে যে
এই বস্তুবোৰ ধাৰণাৰ কাৰণে শিকনৰ অৱস্থা আৰু ব্যৱহাৰ তো কৈছে কিছুমান বিহেভিয়াৰ আৰু কিছুমান কণ্ডিশ্যন তেওঁ ধৰি দিছে আৰু এই সকলোবোৰ কণ্ডিশ্যন আৰু বিহেভিয়াৰ জানিলেহে আমি লাৰ্ণিং কৰিব পাৰিম বুলি তেওঁ কৈছে আৰু সেইটো কাৰণে তেওঁ কৈছে 8 ষ্টেপ এটা তেওঁ এটা মডেল উলিয়াইছিলে আৰু এই মডেলটোৰ থ্ৰুদি তেওঁ আলোচনা কৰিব বিচাৰিছিল যে শিশু এটাই কেনেকে মেমৰিৰ পৰা প্ৰতিফলিত স্তৰলৈ শিশু এটাই শিকে তো কৈছে তেওঁৰ মতে শিশুৱে লাৰ্ণিং কৰে ফ্ৰম মেমৰি টু ৰিফ্লেক্সিভ লেভেল তো যেতিয়া তেওঁক এজনে কৈছিলে যে তলৰ স্তৰৰ পৰা 8টা স্তৰৰ তেওঁ এটা মডেল উলিয়াইছিল আৰু এই মডেলত তেওঁ কৈছিল যে শিশু এটাই তলৰ স্তৰৰ পৰা ওপৰৰ স্তৰলৈ যেতিয়া শিশুৱে গতি কৰে তো সেই হিচাপে শিশুৱে কি কৰে শিকিবলৈ আৰম্ভ কৰে তো সেইটো কাৰণে কোৱা হৈছে তেওঁৰ শিকনৰ কাৰ্য শিকনৰ 8টা স্তৰৰ যিটো সজাইছিল এই সজোৱা স্তৰটো তেওঁৰ কি হৈছিল সহজৰ পৰা কঠিনলৈ সজাইছিল তেওঁৰ গোটেইখিনি বস্তু আছিল সহজৰ পৰা কঠিনলৈ তেওঁ সজাই গৈ আছিল আৰু ইয়াতে সেই 8টা স্তৰত আছিলে কি তেওঁৰ তত্ত্বই শিক্ষণৰ বাহ্যিক আৰু আভ্যন্তৰীণ অৱস্থাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে তো আভ্যন্তৰীণ অৱস্থাই শিক্ষাৰ্থীৰ পূৰ্বৰ শিক্ষণ অৱস্থাক বুজায় বুলি কৈছে আৰু বাহ্যিক অৱস্থাই শিক্ষাৰ্থীসকলক বাহ্যিকভাৱে উদ্দীপনা যোগোৱা অৱস্থাক বুজায় তো তেওঁৰ মতে কৈছে যে শিশুৱে ইণ্টাৰনেল আৰু এক্সটাৰ্নেল ষ্টেট এই দুইটাৰ দ্বাৰাই শিশু এটা শিকে তো ইণ্টাৰনেল ষ্টেট হৈছে আমাৰ কমপ্লিটলি মনৰ অৱস্থা বা আমি পূৰ্বৰ শিক্ষণ অৱস্থাক বুজাইছে আৰু আমাৰ যেটো বাহ্যিক ষ্টেট বুলি কৈছে বাহ্যিক যেটো আমাৰ এক্সটাৰ্নেল সিচুৱেচন বুলি কৈছে এই সিচুৱেচনটোত কোৱা হৈছে যে শিক্ষাৰ্থীসকলে লাৰ্ণাৰবোৰে তেওঁলোকে বাহ্যিকভাৱে উদ্দীপনা যোগোৱা অৱস্থাক বুজাইছে তো এইটো কাৰণে কৈছে যে জ্ঞানবাদ হৈছে জ্ঞানৰ আধাৰ কাৰণ ই গঠনশীল ই জ্ঞান গঠন কৰে যি জ্ঞান ইতিমধ্যে মগজুত আছে তো খুব যেটো আমাৰ কোৱা হয় যে কগনিটিভিজমত যে ই আমাৰ মগজুত জ্ঞান গঠন কৰিছে যে যেতিয়া আমাৰ ব্ৰেইনৰ ভিতৰত যেতিয়া আমাৰ নলেজ কনষ্ট্ৰাক্ট হয় হেতু হৈছে কি আমাৰ কগনিটিভিজম আৰু ই গঠনশীল বুলি কৈছে ইউ ইটসেল্ফ কনষ্ট্ৰাক্টিভিজম বুলি কৈছে তো ই আমাৰ জ্ঞানৰ আধাৰ তো জ্ঞানবাদ হৈছে এটা তত্ত্ব যিয়ে আমাৰ মনৰ ভিতৰৰ বাৰ্তাসমূহ কেনেদৰে গঠন সংগঠন সংৰক্ষণ আৰু পুনৰ আহ্বান কৰে তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে তো যেটো এই তত্ত্বটোৱে কৈছে যে আমাৰ মনৰ ভিতৰত থকা আমাৰ ভিতৰত যিবোৰ বাৰ্তা আছে সেই বাৰ্তাবিলাক আমি কেনেদৰে গ্ৰহণ কৰিছো আমি কেনেকৈ সেইবিলাক একচেপ্ট কৰিছো আমি কেনেকৈ সেইবিলাক অৰ্গেনাইজ কৰিছো বা আমি কোনবোৰ বাৰ্তা আমি ষ্ট'ৰ কৰিছো বা আমি কি কৰিছো পুনৰ আহ্বান কৰিছো তাৰ ওপৰতহে গুৰুত্ব দিয়ে তো যিখিনি নলেজ আমাৰ কাৰণে দৰকাৰী আমি প্ৰয়োজন বুলি ভাবো সেইখিনি আমি সদায় গ্ৰহণ কৰি থাকিম আৰু যিখিনি আমাক দৰকাৰ নহয় বুলি ভাবো যিখিনি আমি গ্ৰহণ নকৰো তাক আমি অৰ্গেনাইজ নকৰো যিখিনি আমাৰ কাৰণে নলেজ দৰকাৰ নহয় আমি তাক একচেপ্ট নকৰো আৰু তাক আমি সংগঠন নকৰো তো সেইখিনি আমাৰ কি হয় নলেজ আমাক নালাগে বুলি আমাৰ মাইন্ডে কয় আৰু সেইখিনি বস্তুৰ ওপৰত আমি অলপো ধ্যান নিদিও তো এইটো কাৰণে কৈছে যে জ্ঞানবাদ হৈছে এটা তত্ত্ব যিয়ে আমাৰ মনৰ ভিতৰৰ বাৰ্তাসমূহ গ্ৰহণ সংগঠন সংৰক্ষণ আৰু পুনৰ আহ্বান কৰাৰ ওপৰত কি দিছে গুৰুত্ব দিছে তো শিক্ষকসকলে সমস্যা সমাধান পদ্ধতিৰ দ্বাৰা শিশুসকলৰ মনৰ ক্ষমতা ব্যৱহাৰ কৰি সমাধান বিচৰাত সহায় কৰে তো এইটো খুব সুন্দৰ এটা কথা যে শিক্ষকসকলে সমস্যা সমাধান পদ্ধতিৰ দ্বাৰা শিশুসকলৰ মনৰ ক্ষমতা ব্যৱহাৰ কৰি সমাধান বিচৰাত সহায় কৰে তো শিক্ষকসকলে গাইড কৰি থাকে নন ষ্টপ গাইড কৰি থাকে বা হেল্প কৰি থাকে ষ্টুডেন্ট বিলাকক যে তেওঁলোকে কেনেকৈ নিজৰ প্ৰবলেমবোৰ সলভ কৰিব আৰু এই প্ৰবলেমবোৰ সলভ কৰাৰ যেটো কেপাবিলিটি সেইটো বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰে কাৰণ সমস্যা সমাধান কৰিবৰ কাৰণে যেটো সমাধান কৰাৰ কাৰণে যেটো কেপাবিলিটি যেটো মনৰ ষ্টেট মনৰ যেটো ক্ষমতা মনৰ যেটো সাহস সেই সাহসটো যোগত এজন শিক্ষকে গাইড কৰে আৰু গাইড কৰাটো সাংঘাতিকভাৱে উচিত কাৰণ সমস্যা এটা দেখিলে শিশুবিলাকৰ অলপমান হলেও
নিজকে অলপমান আকৌ বেছি সমস্যাত পৰি যায় বা তেওঁলোকে নিবিচাৰে যে আমি কেনেকৈ সমাধান কৰিম। তো সেইখিনি সময়ত যিজন টিচাৰ্ছ আছে তেওঁ যদি সেই শিশুজনৰ মনৰ ক্ষমতাটো বৃদ্ধি কৰে, যে শিশুজনক খুব ভালকে তেওঁ গাইড দিয়ে, তেতিয়াহ'লে তেওঁ কি কৰিব, সমস্যাটো সমাধান কৰাটো যিটো মনৰ ক্ষমতা সেইটো তেওঁ বৃদ্ধি কৰিব। তো এইটো কাৰণে কোৱা হৈছে শিক্ষকসকলে সমস্যা সমাধান পদ্ধতিৰ দ্বাৰা শিশুসকলক সমাধান কৰাত সহায় কৰে। এতিয়া কৈছে গাগনৰ শিক্ষণৰ স্তৰ তত্ত্ব। গাগনৰ মতে যে শিক্ষণৰ অৱস্থা বুজিবলৈ পূৰ্বচৰ্ত শিক্ষণৰ ধাৰণাৰ প্ৰয়োজন। তো ইয়াতে কোৱা হৈছে যে আমাৰ ৰবাৰ্ট গাগনে কৈছে যে যেতিয়া আমি শিক্ষণৰ অৱস্থা বুজাৰ কাৰণে আমাৰ কিছুমান পূৰ্ব চৰ্ত শিক্ষণৰ ধাৰণাৰ প্ৰয়োজন, যে আমাৰ আগতে কিছুমান লাৰ্ণিং কনচেপ্ট আমি অলৰেডি থাকিব লাগিব। আৰু এই পুৰণা লাৰ্ণিং কনচেপ্টবোৰ যদি নাথাকে তেতিয়াহ'লে আমি কিন্তু শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰোঁ। তো এইকাৰণে কৈছে যে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আমি আমাৰ আগৰ কিছুমান লাৰ্ণিং কনচেপ্ট আমি বুজাটো খুব দৰকাৰ, বা আমাৰ কাটো দৰকাৰ, সেই ধাৰণাবোৰ থকা আমাৰ দৰকাৰ। তেতিয়া পুৰণা যদি কিবা ধাৰণা থাকে তেতিয়াহ'লে আমি নতুন ধাৰণাটো গ্ৰহণ কৰিবলৈ আমাৰ কাৰণে অতি সহজ হৈ পৰে। আৰু শিক্ষাদানৰ ক্ৰিয়া স্মৃতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰতিফলিত স্তৰলৈ হয় বুলি কৈছে। আমাৰ যিটো শিক্ষাদান, আমাৰ যিটো টিচিং এক্টিভিটি আছে সেইটো ষ্টাৰ্ট হয় মেমৰিৰ পৰা আৰু এণ্ড হয় আমাৰ ৰিফ্লেক্সিভ লেভেললৈকে। তো এই স্মৃতিৰ পৰা প্ৰতিফলিত স্তৰলৈ যিখিনি আমাৰ জাৰ্নি, সেইখিনি হৈছে আমাৰ শিক্ষাদানৰ ক্ৰিয়া। তেওঁ ৮টা বিভিন্ন ধৰণৰ অৱস্থা চিনাক্ত কৰিছিল য'ত মানুহৰ শিক্ষণ ঘটে। তো তেওঁ ৮টা স্তৰ তেওঁ উলিয়াইছিলে। অলৰেডি মই কোৱা গৈছে যে তেওঁ মডেল উলিয়াইছিলে লাৰ্ণিং থিয়ৰিজৰ। তেওঁ শিক্ষণৰ তত্ত্বৰ এটা মডেল উলিয়াইছিলে। সেই মডেলটো তেওঁ ৮টা ভাগত বিভাজন কৰিছিল। সেই ৮টা ভাগত তেওঁ দেখাইছিলে যে প্ৰথম স্তৰটো হৈছে সংকেত শিক্ষণ, যাক আমি ছিগনেল লাৰ্ণিং বুলি কওঁ। ২ নম্বৰটো হৈছে এছআৰ শিক্ষণ, যাক আমি কওঁ ষ্টিমুলাছ ৰেছপন্স লাৰ্ণিং। নেক্সটটো হৈছে আমাৰ শৃংখলাবদ্ধ শিক্ষণ, যাক আমি চেইন লাৰ্ণিং বুলি কওঁ। ৪ নম্বৰটো হৈছে মৌখিক শিক্ষণ, যাক আমি কওঁ ভাৰ্বেল লাৰ্ণিং। নেক্সটটো হৈছে আমাৰ একাধিক বৈষম্য, যাক আমি কওঁ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন। যাক আমি ডিছক্ৰিমিনেশ্যন লাৰ্ণিং বুলি কওঁ। তো নেক্সট আছে আমাৰ ধাৰণা শিক্ষণ, যাক আমি কওঁ কনচেপ্ট লাৰ্ণিং। নেক্সটটো আছে আমাৰ নীতি শিক্ষণ, যাক আমি কওঁ ৰুল লাৰ্ণিং বা আমি প্ৰিন্সিপল লাৰ্ণিং। আৰু লাষ্টত আছে আমাৰ যিটো আমি একাধিক বৈষম্য, তাক আমি কওঁ মাল্টিপল ডিছক্ৰিমিনেশ্যন বুলি কওঁ। তাৰপিছত নেক্সট আছে আমাৰ ধাৰণা শিক্ষণ, যাক আমি কনচেপ্ট লাৰ্ণিং বুলি কওঁ। নেক্সট আছে আমাৰ নীতি শিক্ষণ, যাক আমি ৰুল লাৰ্ণিং নহ'লে বা প্ৰিন্সিপল লাৰ্ণিং বুলি কওঁ। আৰু নেক্সট আছে আমাৰ সমস্যা সমাধান শিক্ষণ, যাক আমি কওঁ প্ৰব্লেম চলভিং লাৰ্ণিং। তো তেওঁ কৈছিলে যে এই যিটো প্ৰথম ৪টা আমাৰ শিক্ষণ আছে, সংকেত শিক্ষণ, এছআৰ শিক্ষণ, শৃংখলাবদ্ধ শিক্ষণ আৰু মৌখিক শিক্ষণ, এইকেইটা হৈছে আমাৰ স্তৰৰ আচৰণবাদৰ আমাৰ স্তৰ বুলি কৈছে। যে ইয়াতে আমি বিশেষকে বিহেভিয়াৰটো আমি ইয়াতে নটিচ কৰা হয়। আৰু তাৰপিছত যিখিনি আছে আমাৰ একাধিক বৈষম্য, ধাৰণা শিক্ষণ, নীতি শিক্ষণ আৰু সমস্যা সমাধান শিক্ষণ, এইকেইটা আমাৰ ৰিলেটেড টু আমাৰ কগনিটিভিজম বুলি কোৱা হৈছে, যে এইকেইটা আমাৰ কগনিটিভিজমৰ আণ্ডাৰত স্পেচিয়েলি আহে। তো ইয়াতে আমাৰ বিশেষকে মন মগজুহে কাম কৰে। আৰু তাৰ আগৰ ৪টা আমাৰ অলপমান পৰিৱেশৰ দ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰিত হয় বা পৰিৱেশৰ উদ্দীপনাৰ দ্বাৰাহে নিয়ন্ত্ৰিত হৈ শিক্ষণ হয় বুলি কোৱা হৈছে। তো এই ৮টা যিটো আমাৰ মডেল আছে গাগনৰ, এইটো খুব ফেমাছ হয়। এই ৮টাৰ যদি অলপমান ভালকে আমি যদি খুব গুৰুত্ব সহকাৰে দেখি পাওঁ যে সঁচাকে এটাৰ পিছত এটা স্তৰ, এটাৰ পিছত আনটো স্তৰলৈ গৈ হৈ আমি কি কৰোঁ, শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আছোঁ।
খুব যদি আমি সুন্দৰকৈ এই 8টা স্তৰ যদি আমি অধ্যয়ন কৰোঁ তাৰ বিষয়ে যদি আমি অলপমান ভালকৈ পঢ়োঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখিম যে সঁচাকে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাটো বা লাৰ্নিং শিকন পদ্ধতিটো আমাৰ ইমান সহজ পদ্ধতি নহয় যিটো শিকন পদ্ধতি আছে সেইটো স্তৰ বা স্তৰ গৈ থাকে এটাৰ পিছত এটা স্তৰ গৈ থাকে আৰু আমি প্ৰতিটো স্তৰ গৈহে আমি আল্টিমেট স্তৰটো পাওঁ যিটো হৈছে সমস্যা সমাধান শিক্ষণ যিটো আমি প্ৰব্লেম সলভিং লাৰ্নিং আৰু প্ৰব্লেম সলভিং লাৰ্নিং কৰাৰ পিছত যেতিয়া আমি শিকি লওঁ এটা যিকোনো সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ শিকি লওঁ তাৰপিছত আমাৰ আৰু কোন ধৰণৰ সমস্যা নাহে আমি সকলোবোৰ কথা আমি খুব সুন্দৰকৈ আমি সলভ কৰিব পাৰোঁ নিজৰ কোন ধৰণৰ আমাৰ সমস্যা নহয় তো ইয়াতে প্ৰথমটো আছে আমাৰ সংকেত শিক্ষণ যাক আমি কওঁ সিগনেল লাৰ্নিং তো সংকেতৰ তেতিয়া কেনেকৈ সঁহাৰি জনাব লাগে সেয়া শিকয় তাৰ দ্বাৰা শিকা যায় যে যদি কিবা এটা সংকেত যদি কিবা এটা সিগনেলৰ প্ৰতি যদি মই সঁহাৰি জনাইছো মই ৰেছপন্ড কৰিছো সেই ৰেছপন্সিভটোৱে হৈছে কি মোৰ শিকন যে মই কি ৰেছপন্ড কৰিছো আৰু সেই ৰেছপন্ডটো মোৰ শিকন বুলি কৈছে সেইটো কাৰণে কৈছে সংকেতৰ প্ৰতি যেতিয়া কেনেকৈ সঁহাৰি কৰিছো সেইটো যদি জানিব লাগে সেইটো জানাৰ পিছত যিটো হয় সেইখিনি আমাৰ কি কৈছে শিকন বুলি কৈছে আৰু ই এটা অনাকাংক্ষিত সঁহাৰি বুলি কৈছে ই ইনভলুণ্টাৰী ৰেছপন্স বুলি কৈছে আমি যিকোনো সংকেত যিকোনো সিগনেলৰ ওপৰতে আমি যেতিয়া ৰেছপন্স কৰোঁ সেইটো হৈছে কি আমাৰ সংকেত শিক্ষণ কাৰণ আমি পেভলভৰ যিটো কুকুৰ আছিলে পেভলভৰ কুকুৰটোৱে এই সিগনেল লাৰ্নিং কৰিছিল তো আমি অলৰেডি আলোচনা কৰিছোঁ যে পেভলভৰ যিটো কুকুৰ আছিল সেইটো সিগনেল লাৰ্নিং কৰিছিল তেওঁ বেলটো বজাৰ লগেহে তেওঁ কি হয় মুখৰ পৰা লালতি ওলায় তাৰমানে তেওঁৰ কি হৈছিলে সিগনেল হ'ল বেলটো লালতিটো হ'ল কি তেওঁৰ ৰেছপন্স ইনভলুণ্টাৰী ৰেছপন্স তো তেওঁৰ সেইটো হ'ল কি অনাকাংক্ষিত সঁহাৰি তো নেক্সট আছে আমাৰ SR শিক্ষণ বুলি যিটো কম আমি যাক উদ্দীপক সঁহাৰি শিক্ষণ বুলি কওঁ তো যিটো আমাৰ স্টিমুলাছ ৰেছপন্স লাৰ্নিং আছে ইয়াতে আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে নিখুঁত উদ্দীপকৰ প্ৰতি নিখুঁত সঁহাৰি যে যেতিয়া আমি যিকোনো উদ্দীপকৰ প্ৰতি যেতিয়া আমি খুব সুন্দৰকৈ এটা সঁহাৰি জনাওঁ তাক আমি SR লাৰ্নিং বুলি কৈছে আৰু ই আমাৰ কৈছে আকাংক্ষিত সঁহাৰি জনায় আৰু ই আমাৰ ভলুণ্টাৰী ৰেছপন্স যেতিয়া আমি নিজা ইচ্ছাগতভাৱে আমি যদি সঁহাৰি জনাওঁ তো প্ৰথম সংকেত শিক্ষণ কি হৈছিলে গম নোপোৱাকৈ সঁহাৰি জনোৱা হৈছে কাৰণ কুকুৰটো ভোকাতুৰ আছিলে তো সি গম নোপোৱাকৈ কিছুমান সি ৰেছপন্স কৰিছিলে কিন্তু যেতিয়া আমি SR লাৰ্নিং আমি চাওঁ SR লাৰ্নিঙত আমি দেখিছিলোঁ যে আমি গম পাই আমি জানি কিনে আমি কি কৰিছিলোঁ উদ্দীপকৰ প্ৰতি আমি কিছুমান সঁহাৰি জনাইছিলোঁ তো ইয়াক কৈছে আমাৰ SR লাৰ্নিং যে এনেকৈও আমাৰ কি হয় শিক্ষণ হয় আৰু এইকেইটা আমাৰ আৰ্লি ষ্টেজত আমি সংকেত শিক্ষণ উদ্দীপক সঁহাৰি শিক্ষণ এইবোৰ আমাৰ কৰা হয় নেক্সট আছে আমাৰ যিটো শৃংখলাবদ্ধ শিক্ষণ আৰু শৃংখলাবদ্ধ শিক্ষণটো হৈছে কি আমাৰ এই পদ্ধতিত দুটা বা ততোধিক উদ্দীপক সঁহাৰি সংলগ্ন কৰা হয় তো ইয়াতে কোৱা হৈছে যে শৃংখলাবদ্ধ যিটো শিক্ষণ আছে যিটো চেইন লাৰ্নিং আছে ইয়াতে আমাৰ এটা উদ্দীপক নহয় বা দুটা বা তিনিটা ধৰণৰ উদ্দীপক আমাক একেলগ কৰি কিনে ইয়াতে আমাক কি কৰা হয় আমাক সঁহাৰি জনোৱা হয় আমাক ইয়াতে লগ লগাই কিনেহে আমি লাৰ্নিং কৰোঁ আৰু চেইন লাৰ্নিঙত বিশেষকৈ আমাক কোৱা হয় যে আমি পুৰণা জ্ঞানৰ লগত যেতিয়া নতুন ধাৰণা আমি সংলগ্ন কৰোঁ সেইটো কোৱা হৈছে আমাৰ চেইন লাৰ্নিং বা আমাৰ শৃংখলাবদ্ধ শিক্ষণ বুলি কোৱা হৈছে তো চেইন লাৰ্নিঙত আমাৰ স্পেচিয়েলি আমি আগৰ নলেজৰ লগত নতুন নলেজক যেতিয়া লগাওঁ সেইটোক আমাক চেইন লাৰ্নিং বুলি কোৱা হৈছে নেক্সট আছে আমাৰ মৌখিক শিক্ষণ যাক আমি ভাৰ্বেল লাৰ্নিং বুলি কওঁ তো যেতিয়া শিক্ষাৰ্থীয়ে কোনো বস্তুৰ নামৰ সৈতে চিনাক্ত কৰে তাক আমি ভাৰ্বেল লাৰ্নিং বুলি কওঁ ভাৰ্বেল লাৰ্নিঙত কি হয় আমি নামৰ সৈতে আমি যেতিয়া যিকোনো এটা বস্তুক আমি আমি গম পাওঁ যে শিশুটোৰ সাংঘাতিক তাৰ এতিয়া লাৰ্নিং প্ৰায়ভাগ প্ৰমিনেণ্ট হৈছে বা সেই বস্তুটো দেখি বুজি পাইছে মোৰ সৈতে যেতিয়া বুজি পায় তাক আমি মৌখিক শিক্ষণ বুলি কওঁ
নেক্সট আছে কৈছে যে একাধিক বৈষম্য, যেতিয়া শিক্ষাৰ্থীয়ে নিজৰ জ্ঞান অনুযায়ী বস্তুবোৰৰ মাজত বৈষম্য চিনাক্ত কৰে। তো এইটো আমাৰ আপ লেভেল এটা লাৰ্নিং বুলি কৈছে, যিটো আমি কগনিটিভত সোমাই যায়, মন মগজুৰ থ্ৰু দি আমি আমাৰ মেণ্টেল ষ্টেট ইউজ কৰি যেতিয়া আমি ডিফাৰেঞ্চ বুজি পাওঁ, আমি যিকোনো এটা বস্তুৰ যেতিয়া আমি ডিফাৰেঞ্চ বুজি পোৱা হওঁ, তেতিয়া গম পাম যে আমি কোৱাইট মেচুৰ, বা আমি আমাৰ মেণ্টেল ষ্টেটটো আমি বুজি পাইছোঁ, বা আমি এতিয়া যিকোনো ধৰণৰ বস্তুৰ লগত আমি এতিয়া ডিল কৰিব পাৰিম। কাৰণ নিজৰ জ্ঞান অনুযায়ী আমি বস্তুবোৰৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ চিনাক্ত কৰিব পাৰিছোঁ, আমি আইডেণ্টিফাই কৰিব পাৰিছোঁ যে কোনটো ভাল কোনটো বেয়া। তো সেইটো কাৰণে কৈছে যে একাধিক বৈষম্য হৈছে নিজৰ জ্ঞান অনুযায়ী বস্তুবোৰৰ মাজত বৈষম্য চিনাক্ত কৰা, আৰু এইটো এটা কমপ্লিট নলেজ হয়। যেতিয়া মানুহৰ প্ৰপাৰ নলেজ থাকে, তেতিয়াহে আমি কোনো এটা বস্তুৰ ভাল নে বেয়া, বা কোনো এটা বস্তুৰ যেতিয়া আমি পাৰ্থক্য বুজিব লগা হয়, তেতিয়া আমাক কি লাগে, সাংঘাতিকভাৱে ইন ডেপথ নলেজ লাগে। নহ'লে আমি পাৰ্থক্য আমি কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰোঁ, বা আমি বৈষম্যবোৰ আমি চাব নোৱাৰোঁ। বৈষম্য চাবৰ কাৰণে আমাৰ থৰো নলেজ বা আমাৰ কনচেপ্ট বহুত ক্লিয়াৰ হ'ব লাগিব। তো আমাৰ লাৰ্নিং যিটো ষ্টেট, সেই ষ্টেটটোত এইকাৰণে একাধিক বৈষম্য সাংঘাতিক দৰকাৰ, আৰু এইটো ৰিলেটেড টু আমাৰ মেণ্টেল ষ্টেট। কাৰণ আমি নিজৰ জ্ঞান ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আমি বস্তু দুটাৰ মাজত বৈষম্য উলিয়াবৰ কাৰণে। তো নেক্সট আছে আমাৰ ধাৰণা শিক্ষক, যাক আমি কনচেপ্ট লাৰ্নিং বুলি কওঁ। তো ইয়াতে কৈছে উদ্দীপকৰ এটা সম্পূৰ্ণ শ্ৰেণীৰ প্ৰতি সাধাৰণ সঁহাৰি। শিক্ষাৰ্থী সাধাৰণতে এটা উদ্দীপকৰ প্ৰতি ইয়াৰ বৈশিষ্ট্য যেনে আকাৰ আৰু আকৃতি চিনাক্ত কৰি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে। তো ধাৰণা শিক্ষণ বুলি যেতিয়া আমি কওঁ, কনচেপ্ট লাৰ্নিং বুলি কওঁ, তেতিয়া আমাৰ কয় যে গভীৰ শিক্ষণ এটা বনোৱাত সহায় কৰে, যে আমি ইন ডেপথ যেতিয়া আমি লাৰ্নিং কৰিছোঁ। তো যে আমি কওঁ যে যিকোনো এটা ৰেছপন্সৰ বিষয়ে, যিকোনো এটা যিটো আমাৰ ষ্টিমুলাছ দিয়া হৈছে, উদ্দীপক দিয়া হৈছে, তাৰ যদি আমি বৈশিষ্ট্য পুৰা গম পাওঁ, তাৰ আকাৰ আকৃতি আদি যদি আমি চিনাক্ত কৰিব পাৰোঁ, তাৰপিছত যিটো আমি ৰেছপন্স কৰিম, সেইটোৱে হৈছে আমাৰ ধাৰণা শিক্ষণ। তাৰমানে আমাৰ হৈ গৈছে, আমাৰ গভীৰ ধাৰণা হৈ গৈছে বস্তুটোৰ প্ৰতি। তো যেতিয়া আমাৰ ধাৰণা হৈ যায়, তেতিয়া আমি যিকোনো ধৰণৰ আমি প্ৰতিক্ৰিয়া দেখাব পাৰোঁ। তো সেইটোৱে হৈছে আমাৰ কি কৈছে ধাৰণা শিক্ষণ। তো নেক্সট হৈছে আমাৰ নীতি শিক্ষণ, যাক আমি ৰুল লাৰ্নিং বা আমি প্ৰিন্সিপাল লাৰ্নিং বুলি কওঁ। তো ৰুল লাৰ্নিঙত বিশেষকৈ আমাক কৈছে যে আমি ইয়াতে নিয়ম পালন কৰিব লাগিব, আমি ইয়াতে কিছুমান নীতি পালন কৰিব লাগিব। আমি কিছুমান নীতি বা নিয়ম প্ৰয়োগ কৰি যেতিয়া আমি শিক্ষণ গ্ৰহণ কৰোঁ, তাক কৈছে আমাৰ কি ৰুল লাৰ্নিং। এতিয়া কৈছে যে দুটা বা তাতকৈ অধিক ধাৰণাৰে শৃংখল হিচাপে দেখা যায় ইয়াত, আৰু ইয়াতে কৈছে যে বিশেষকৈ আমি নিয়ম প্ৰয়োগ কৰি আমি শিক্ষা গ্ৰহণ কৰোঁ, আৰু কৈছে যে যিকোনো এটা ধাৰণাৰ আঁৰত থকা, যিকোনো এটা কনচেপ্টৰ আঁৰত তাৰ বেকচাইডে থকা যিটো প্ৰুফ আৰু লজিকেল যিটো প্ৰুফ লজিক আছে, সেইটো যেতিয়া আমি বুজি পাওঁ, তাক আমি কওঁ নীতি শিক্ষণ। যে আমাৰ ইয়াতে লজিক লাগিব, আমাৰ ইয়াতে প্ৰুফ লাগিব, এই প্ৰমাণিত লাগিব, এই দুইটাৰ দ্বাৰা যেতিয়া আমি ধাৰণা এটা গ্ৰহণ কৰোঁ, তাক আমি কৈছে নীতি শিক্ষণ। আৰু যেনে আমাৰ কৈছে যে 100 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছত পানী উতলে, বইলিং হয়, যিটো আমাৰ ৱাটাৰ বইলিং টেম্পাৰেচাৰ, সেইটো হৈছে আমাৰ 100 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ। তো এইটো বস্তু হ'বৰ কাৰণে আমাক প্ৰুফ নহয়, এইটো আমি অলৰেডি চবেই জানো, বা এইটো অলৰেডি প্ৰুফ। তো প্ৰুফ লাৰ্নিঙত আমাৰ কোন ধৰণৰ প্ৰব্লেম নহয়, আমি এই শিক্ষা খুব সহজে গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ। আৰু এই শিক্ষা গ্ৰহণ কৰোঁতে আমি কেতিয়াও কনফিউজ হৈ নাথাকোঁ, কাৰণ যিহেতু ইট ইজ অলৰেডি প্ৰুফ, আৰু এইটো ইট ইজ বেছড অন লজিক। তো তাৰ কাৰণে আমাৰ কোনো ধৰণৰ গ্ৰহণ কৰাত প্ৰব্লেম নহয়। তো সেইটো হৈছে আমাৰ কি নীতি শিক্ষা। আৰু নীতি শিক্ষা বিশেষকৈ আমাৰ গণিত, বিজ্ঞান, ভূগোল আদি বিষয়ত আমাৰ নীতি শিক্ষণ প্ৰয়োগ কৰা হয়। নেক্সট আছে আমাৰ সমস্যা সমাধান। তো ইয়াতে আমাৰ যিবোৰ আমাৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে সমস্যা সমাধান কৰিব লগা হয়, আৰু সমস্যা সমাধানৰ বাবে কিছুমান প্ৰয়োজনীয় পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগে, ক্ষমতা থাকিব লাগে। তো অলৰেডি আমি ডিছকাছ কৰি আহিছোঁ যে সমস্যা সমাধান এইটো হ'ল আমাৰ একদম টপ লেভেল হয়, এইটো আমাৰ একদম উচ্চ স্তৰত আছে। যে আমি একদম নিম্ন স্তৰত আছিলে ছিগনেল লাৰ্নিঙৰ পৰা আমাৰ ডিৰেক্টলি প্ৰব্লেম চলভিং লাৰ্নিঙলৈকে আমি আহিলোঁ। তো প্ৰব্লেম চলভিং লাৰ্নিংটো হৈছে এটা কগনিটিভিজম। তো ই ৰিলেটেড টু আমাৰ
কনচিয়াছ মাইণ্ড তো কনচিয়াছ মাইণ্ড যেতিয়া আমাৰ হয় তো তেতিয়া কৈছে যে এটা সমস্যা যেতিয়া এটা আহে সেইটো সমাধান কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান নীতি প্ৰয়োগ কৰা হয় কিছুমান নিয়ম প্ৰয়োগ কৰা হয় বা এই আৰু বা আমাৰ কি কিছুমান প্ৰয়োজনীয় পদ্ধতি ব্যৱহাৰ হয় এই সকলোবোৰ ব্যৱহাৰ গ্ৰহণ কৰি যেতিয়া আমি এটা সমস্যা সমাধান কৰোঁ সেইটো হৈছে কি আমাৰ সমস্যা সমাধান শিক্ষণ বুলি আমাৰ কোৱা হৈছে তো ইয়াতে আমাৰ এই গোটেইখিনি আমাৰ বিশেষকৈ আমাৰ এইখিনি আমাৰ যিটো আমাৰ 8 স্তৰৰ যিখিনি আমাৰ আছে সেইখিনি আমাৰ অলৰেডি হৈ গ'ল যে ড্ৰেগনছৰ যিখিনি 8টা স্তৰৰ যিখিনি আমাৰ যিটো মডেল আছিলে সেই মডেলৰ আমাৰ ষ্টাৰ্টিঙৰ যিটো পইণ্ট আছিলে আমাৰ ছিগনেল লাৰ্ণিঙৰ পৰা আমাৰ প্ৰব্লেম ছলভিং লাৰ্ণিং এই সকলোখিনি আমাৰ অলৰেডি আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ বা ইয়াতে আমাৰ দেখা গৈছে যে সমস্যা সমাধান আমাৰ বিশেষকৈ আমাৰ যিখিনি আমাৰ ওপৰৰ স্তৰৰ যিটো লাৰ্ণিং হয় ইয়াতে আমাৰ লাৰ্ণিংটো প্ৰায় আমাৰ কমপ্লিট হোৱা বুলি কোৱা হয় যে আমি যেতিয়া কোনো এটা সমস্যা সমাধান নিজাকে কৰিব পাৰোঁ তাৰ মানে আমাৰ লাৰ্ণিংটো কমপ্লিট হৈছে আমাৰ শিকণ পদ্ধতিটো আমাৰ কমপ্লিট হোৱা বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ তো ইয়াৰ পিছত আমাৰ ক'ব লাগিব যে ড্ৰেগনছৰ যিটো লাৰ্ণিং পদ্ধতি সেই পদ্ধতিটো আমাৰ শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰত কিমান উপযোগ্য যে যেতিয়া আমি শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰত আহিব লগা হয় যে কিমান উপযোগী এই যিকেইটা আমাৰ লাৰ্ণিং যিটো আমাৰ মডেল যিটো ড্ৰেগনছৰ মডেল যিটো আমি আলোচনা কৰিলোঁ সেইটো আমি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ এডুকেশ্যনেল ইমপ্লিকেশ্যন কেনেকুৱা সেইটো আমি বিশেষকৈ চাব লাগিব তো ইয়াতে কোৱা হৈছে যে শিক্ষকৰ সেইটো কাৰণে দায়িত্ব আছে যে তেওঁলোকে যিবোৰ শিকনৰ যিবোৰ অভিজ্ঞতাবোৰ প্ৰয়োজন মতে তেওঁলোকে সজাব লাগে আৰু তেওঁলোকে উচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে যে শিকনৰ বাবে যিবোৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে সেইবোৰ ধুনীয়াকৈ সজাব লাগে আৰু এই শিকনৰ যিখিনি ব্যৱস্থা আছে সেই ব্যৱস্থাবোৰ খুব সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে গঠন কৰিব লাগে তেতিয়াহে কোৱা হৈছে যে আমাৰ শিক্ষণ পদ্ধতিটো খুব সুন্দৰ হ'ব তো এই কমপ্লিট দায়িত্বটো হৈছে আমাৰ এক প্ৰকাৰ আমাৰ শিক্ষকৰ ক্ষেত্ৰত তো যেতিয়া আমাৰ এডুকেশ্যন ইমপ্লিকেশ্যন আহে তো তেতিয়া আমি ক'ব পাৰোঁ যে আমি খুব তলৰ পৰা যদি আমি চাওঁ তেতিয়া আমি দেখোঁ যে প্ৰথমতে আমি তলৰ পৰা একফালৰ পৰা আমি যদি চাওঁ যে তলৰ 4টা স্তৰ আমাৰ আচৰণবাদৰ ভিতৰত পৰিছে আৰু নেক্সট 4টা স্তৰ আমাৰ কগনিটিভিজমৰ ওপৰত পৰিছে তো এইকেইটা আমি স্তৰ ল'বৰ কাৰণে আমি লোৱাৰ লেভেলৰ পৰা হায়াৰ লেভেলৰ আমি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আমি গতি কৰিব লাগিব আৰু তাৰপিছতহে আমাৰ শিকণ প্ৰক্ৰিয়া কি কৈছে কমপ্লিট হোৱা বুলি কোৱা হৈছে তো ইয়াতে আমাৰ কৈছে যে তেওঁলোকৰ এটা 9 ইভেন্টছ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আছে ড্ৰেগনছৰ সেই তেতিয়া আমাৰ কোৱা হৈছে যে কেনেকৈ এটা শিশুই শিক্ষা আহৰণ কৰে যে তেওঁ কেনেকৈ ধৰণে এটেনশ্যন ড্ৰ কৰিব পাৰি এটা শিশুক এটেনশ্যন ড্ৰ কৰাটো সাংঘাতিকভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ তো কোৱা হৈছে যে এটা আগ্ৰহৰ যন্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি এটা কৈছে এটেনশ্যন টুল ব্যৱহাৰ কৰিব দিছে শিশুসকলক যদি নিজৰ ক্লাছৰুমত তেওঁলোকৰ শ্ৰেণীকোঠাটোত তেওঁলোকৰ পঢ়াৰ প্ৰতি যদি আমি আকৰ্ষণ কৰিব লাগে আকৰ্ষিত কৰিব লাগে এট্ৰাক্ট কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে আমাৰ কিছুমান কৈছে কিছুমান আগ্ৰহৰ টুল আমি ব্যৱহাৰ কৰিব দিছে আৰু এই টুলবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিলে শিক্ষাৰ্থীসকলে পঢ়াৰ প্ৰতি সাংঘাতিকভাৱে কি কৈছে আগ্ৰহী হ'ব বুলি কৈছে বা তেওঁলোক আকৰ্ষিত হ'ব আৰু এবাৰ যদি শিক্ষাৰ্থীসকলে ক্লাছৰুমৰ আগলৈ আকৰ্ষিত হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক সেই বিষয়বস্তুৰ ওপৰত জ্ঞান দিয়াটো সাংঘাতিকভাৱে সহজ হৈ পৰে নেক্সট হৈছে পাঠটোৰ উদ্দেশ্যসমূহ বহলাই বুজাব লাগে যেতিয়া শিক্ষাৰ্থীসকলক তেওঁলোকৰ পাঠটোৰ উদ্দেশ্যবিলাক অবজেক্টিভছবোৰ আগতীয়াকৈ তেওঁলোকক বুজাব লাগে তো যেতিয়া শিক্ষাৰ্থীসকলক আগতীয়াকৈ বুজোৱা হয় তেতিয়া তেওঁলোকে গম পায় যে পাঠটোৰ পৰা তেওঁলোকে কি লাভান্বিত হ'ব বা পাঠটোৱে কি ক'ব বিচাৰিছে বা সেই পাঠটোৰ স্কোপবোৰ তেওঁ ক'ব লাগে অবজেক্টিভছবোৰ ক'ব লাগে তাৰ পিছত শিশুবিলাকে
অটোমেটিক গম পাব যে তেওঁৰ নৰ্মেল লাইফত ৰিয়েল লাইফত আৰু বিশেষকৈ সকলোবোৰ পাঠ বা সকলোবোৰ বিষয় বস্তু ৰিলেট কৰিব লাগে আমাৰ ৰিয়েল লাইফৰ লগত আমাৰ নৰ্মেল লাইফৰ পৰা বা আমাৰ ডে টু ডে লাইফৰ লগত যেতিয়া আমি ডে টু ডে লাইফৰ লগত আমি অবজেক্টিভবোৰ ৰিলেট কৰিম তেতিয়া শিশুসকলে বুজিবলৈ সাংঘাতিকভাৱে সহজ হৈ পৰে সেইটো কাৰণে কোৱা হয় যে ডাঙৰ এটা কনচেপ্ট ডাঙৰ এটা বিষয়বস্তু শিশু এটাক সহজে একেদিনাই বা অতি কম সময়ত কেতিয়াও শিকাব নোৱাৰি সেইটো এজন শিক্ষকৰ কি কৈছে পাৰদৰ্শিতা নেদেখুৱায় এজন শিক্ষকৰ সেইটো এটা ডিফল্ট বুলি কৈছে যে তেওঁ এজন ভাল শিক্ষক হ'ব এইটো কাৰণেই নোৱাৰিলে কাৰণ তেওঁ এইবোৰ ৰুল তেওঁ ফ'ল' কৰা নাই কাৰণ তেওঁ যদি পুৰা লোৱাৰ লেভেলৰ পৰা আপাৰ লেভেললৈ তেওঁ যদি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ তেওঁৰ ৰুলখিনি গ্ৰহণ কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁ নিশ্চয়কৈ লাভান্বিত হ'ব তেওঁৰ শ্ৰেণীকোঠাটো সাংঘাতিকভাৱে উপকৃত হ'ব কাৰণ এতিয়া কোৱা হৈছে যে সেইকাৰণে কোৱা যে শিক্ষক এজনৰ দায়িত্ব আছে যে তেওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ টুল ইউজ কৰিব শিশুসকলক আকৰ্ষণ কৰিবৰ কাৰণে বা তেওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ অবজেক্টিভছবোৰ ক'ব যে তেওঁ সেই পাঠটোত থকা অবজেক্টিভছবোৰ ক'লে বা সেই পাঠটোত থকা বিষয়বস্তুৰ তেওঁ যে স্কোপ কয় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয়কৈ শিক্ষাৰ্থীসকল উপকৃত হ'ব কাৰণ তেওঁলোক আগ্ৰহিত হৈ উঠিব বা সেইখিনি উদ্দেশ্য যে তেওঁৰ নিজৰ লাইফতো চলি আছে বা তেওঁৰ জনাটো দৰকাৰ সেইখিনি তেওঁ বুজি পাব নেক্সট হৈছে কি নতুন তথ্য পূৰ্বৰ লগত যেতিয়া আমি ৰিলেট কৰোঁ যেতিয়া আমি জড়িত কৰিব লাগে বুলি কৈছে যে এডুকেশ্যন ইমপ্লিকেশ্যন এইটোৱে কৈছে যে এখন যিটো আমাৰ মত আমি চালোঁ বা যিটো আমি হিয়াৰকি থিয়ৰী চালোঁ হিয়াৰকি থিয়ৰী অফ লাৰ্ণিং যিটো আমি চালোঁ ইয়াতে আমি গম পালোঁ যে তেওঁলোকে কেনেকে শিক্ষা দিছে যে আমাৰ পুৰণা কিছুমান ধাৰণা থাকিলেহে নতুন ধাৰণাৰ লগত যেতিয়া আমাৰ জড়িত কৰা হয় তেতিয়া আমাৰ সেই ধাৰণাটো সাংঘাতিকভাৱে কি হয় দৃঢ় হৈ উঠে কাৰণ আমি এটা জনা সাংঘাতিকভাৱে কঠিন সেইকাৰণে প্ৰথমতে আমি আমাৰ প্ৰিভিয়াছ লাগিব বা প্ৰিভিয়াছ নলেজৰ লগত লিংক নতুন নলেজটো লিংক কৰাৰ যিটো কেপেবিলিটি সেইটো এজন শিক্ষকৰ থাকিব লাগিব তো এই গোটেইখিনি বস্তুৱে আমাৰ দৰকাৰ হয় এজন শিক্ষকৰ কাৰণে যে তেওঁ কিমান সুন্দৰ নতুন পুৰণা বস্তুক তেওঁ ৰিলেট কৰিব পাৰে তাৰপৰা কৈছে যে নতুন বিষয় বস্তুবোৰ শিক্ষাৰ্থীৰ আগত উপস্থাপন কৰা হয় তো অবভিয়াছলি যে এজন শিক্ষকৰ দায়িত্বই হৈছে যে তেওঁ নতুন বস্তুবিলাক শিক্ষাৰ্থীৰ আগত কেনেধৰণে উপস্থাপন কৰিব কিমান সহজকৈ উপস্থাপন কৰিব বা কিমান আকৰ্ষিতভাৱে উপস্থাপন কৰিব যাতে শিশুসকলৰ সেই বিষয়বস্তুটো হৃদয়ংগম হয় তেওঁলোকে যাতে খুব সহজে সেইখিনি বস্তু তেওঁলোকে মনৰ মাজত সোমাই ল'ব পাৰে সেইকাৰণে কৈছে যে বিষয় বস্তুবোৰ প্ৰথমতে টুকুৰা টুকুৰি কৰি শিকাব লাগে বুলি কৈছে টুকুৰা টুকুৰি কৰি অৰ্থপূৰ্ণভাৱে এক্সপ্লেইন কৰিব দিছে তো কৈছে এটা যদি বিষয়বস্তু কঠিন হওক বা সহজে হওক সেই বিষয়বস্তুবোৰ সকলো শিশুই বুজি পোৱাকৈ তাক প্ৰথমতে ফ্ৰেগমেণ্টেশ্যন কৰিব লাগিব তাক ফ্ৰেগমেণ্ট কৰিব লাগিব টুকুৰা টুকুৰিকৈ আৰু প্ৰতিটো টুকুৰা অৰ্থপূৰ্ণভাৱে শিশুসকলৰ আগত এক্সপ্লেইন কৰিব লাগিব বহলাব লাগিব বা প্ৰদৰ্শিত কৰিব লাগিব ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব বা ডেমো কৰিব লাগিব তো তেতিয়াহে কি হ'ব সেই শিশুটোই সেই যিটো নতুন বিষয়বস্তু সেইটোৰ তেওঁ বুজি পাব বা তেওঁ এট্ৰাক্ট কৰিব বা তেওঁ সেই বস্তুটো আৰু ভালকৈ বুজিবলৈ তেওঁ আগুৱাই যাব সেইটো কাৰণে কোৱা হৈছে যে যিকোনো কঠিন হওক সহজ হওক সকলোবোৰ বিষয়বস্তু যিবোৰ আমাৰ লাৰ্ণিং যিখিনি আমাৰ যিটো ছাবজেক্ট কণ্টেণ্ট আছে সেই কণ্টেণ্টটো আমাৰ টুকুৰা টুকুৰি কৰি বুজাব লাগিব নেক্সট আছে কি হৈছে দীঘলীয়া সংৰক্ষণৰ বাবে বাৰ্তাবোৰ এনকড কৰা হয় কৈছে যে আমাৰ যিবোৰ ইনফৰমেশ্যন আমি শিশুসকলক দিওঁ সেইখিনি বাৰ্তা বা সেইখিনি ইনফৰমেশ্যন আমাক এনকড কৰাটো খুব দৰকাৰ কাৰণ এনকড নকৰিলে যেনেকৈ আমি বাৰ্তাটো পাইছোঁ সেনেকৈ যদি আমি শিশুসকলক বাৰ্তাটো দিব খোজোঁ তেতিয়াই আমাৰ কিন্তু কি হ'ব আমি ফেইলৰ হ'ম এজ এ টিচাৰ কাৰণ এনকড কৰিবই লাগিব কাৰণ যিটো এটা কঠিন যিটো এটা
ধাৰণা আছে, যিটো বিষয়বস্তু আছে, যিটো ইনফৰমেশ্যন আছে, সেইখিনি আমি এনকোড কৰিবই লাগিব আৰু এনকোড কৰি শিশুসকলক আমি মাজত ভগাই দিব লাগিব, তাতে তেওঁলোকৰ কি হয় খুব লং লাষ্টিং হয়। যিটো তেওঁলোকক নলেজ দিব বিচাৰিছোঁ এনকডিং কৰি, সেই নলেজটো যাতে তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুত দিনলৈ যাতে লং লাষ্টিং হয়। আৰু নতুন বিষয় বুজাবলৈ অতিৰিক্ত নিৰ্দেশনা দিয়া হয়। কৈছে আমাৰ অলপমান আমাক কিছুমান গাইডেন্স দিব লাগে, যাতে তেওঁলোকে এই নতুন যিখিনি কথা পাইছে বা নতুন যিখিনি বিষয়বস্তু তেওঁলোকক এনকোড কৰা হৈছে, সেইখিনি বস্তু তেওঁলোকে বুজিবৰ কাৰণে তেওঁলোক কিছুমান গাইডেন্স প্ৰপাৰ দিব লাগে। তো এই গোটেইখিনি দায়িত্ব হৈছে এজন শিক্ষকৰ। তো শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰত এজন শিক্ষকে গেগনছৰ যিখিনি লাৰ্ণিং থিয়ৰী, হায়াৰকিৰ লাৰ্ণিং থিয়ৰিজ যিখিনি আছে, সেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰিতো নিশ্চয়কৈ উপকৃত হোৱা যায়। বা কৈছে যে আমাৰ যিখিনি কগনিটিভিজমৰ থিয়ৰী আছে, এইখিনি সকলক পাঠ্য মানে দিব পাৰিছে। সাফিচিয়েণ্টলি যেতিয়া দিব পাৰে, সেইটোৱে হৈছে এজন শিক্ষকৰ কি কৈছে তেওঁৰ কৃতকাৰ্যতা বুলি কৈছে, তেওঁৰ এচিভমেণ্ট বুলি কোৱা হৈছে। নতুন জ্ঞান নিপুণতা বা আমাৰ আয়ত্ত কৰা আচৰণৰ দ্বাৰা প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয়। কৈছে যে যেতিয়া আমাৰ শিশু এটাক যিকোনো ধৰণৰ প্ৰশিক্ষণ দিব লগা হয়, তেতিয়া আমাৰ বিশেষকৈ আমাৰ যিখিনি নতুন স্কিল আছে বা যিখিনি আমাৰ নিপুণতা আছে বা যিখিনি আমাৰ জ্ঞান আছে, আমাৰ স্কিল নলেজ বা আমাৰ যিখিনি বিহেভিয়াৰ আছে, আমাৰ যিখিনি একুৱাৰ্ড বিহেভিয়াৰ আছে, এই সকলোবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি আমাক শিশুবিলাকক আমাক কি কৰিব লাগে, প্ৰশিক্ষণ দিব লাগে বুলি কৈছে। তেওঁলোকক প্ৰেক্টিচ কৰাব লাগে সেই স্কিলবিলাকৰ প্ৰতি। তো তেওঁলোকে তেতিয়া অট'মেটিক সেই নতুন স্কিলটোৰ প্ৰতি তেওঁলোকে ধাৱমান হ'ব আৰু তেওঁলোকে তেতিয়া গোটেইখিনি বস্তু তেওঁলোকে নতুনক আঁতৰি ল'ব পাৰিব। নতুন জ্ঞান তেতিয়া তেওঁলোকে আহৰণ কৰাত কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাপাব। তো সেইটো কাৰণে কৈছে যে তেওঁলোকক খুব সুন্দৰকৈ নতুন জ্ঞানৰ দ্বাৰা, নতুন স্কিলৰ দ্বাৰা তেওঁলোকক কি কৰা হয়, তেওঁলোকক প্ৰেক্টিচ কৰোৱা হয়। তাহতে কৈছে যে শিক্ষাৰ্থীসকলে লাৰ্ণাৰ্ছবিলাকৰ যিখিনি ৰেছপন্স, তেওঁলোকৰ যিখিনি সঁহাৰি বা তেওঁলোকৰ যিখিনি ব্যৱহাৰ, তাতে যদি কেতিয়াবা কিবা ভুল উলিয়ায়, সেইখিনিও কিন্তু কাৰেক্ট কৰা দায়িত্ব শিক্ষকৰ। বা আমাৰ কৈছে সেইখিনিও আমি ভুলখিনি আমি শুধৰাব লাগে, তেতিয়াহে তেওঁলোকে আৰু সঠিকভাৱে আগুৱাই যাব পাৰে। তো তেওঁলোকৰ ভুলখিনি উলিয়াবই লাগিব। তাৰ কাৰণে কৈছে যে ৰিটেষ্ট লোৱা হয়, যাৰ দ্বাৰা কি হয়, ভালদৰে তেওঁলোকে পাঠবোৰ বুজি পায়। সেইকাৰণে কৈছে যে আমাৰ যিখিনি ৰিটেষ্ট বা আমাৰ যিখিনি আমাৰ এক্সামিনেশ্যন পিৰিয়ড থাকে, সেইখিনি যদি প্ৰপাৰলি আমাৰ লোৱা হয়, তেতিয়াহ'লে শিক্ষাৰ্থীসকলে গোটেই বিষয় বস্তুটো ভালকে বুজি পাব বা তেওঁলোকে যিখিনি তেওঁলোকৰ কাৰেক্ট কৰিব পৰা যিখিনি স্কোপ, সেইখিনি তেওঁলোকৰ থাকিব। সেইটো কাৰণে কৈছে যে আমাৰ যিখিনি আমাৰ টেষ্ট ৰিটেষ্ট সেইখিনিও কৰা হয়, কৰাৰ পিছত আমি গোটেই পাঠটো আমি ভালদৰে বুজাব পাৰিম বা শিশুসকলে ভালদৰে বুজি পাব। কাৰণ টেষ্ট ৰিটেষ্টৰ দ্বাৰা যিখিনি তেওঁলোকৰ ভুল আছে, সেইখিনি খুব সহজকে আমি কি কৰোঁ, শুধৰাব পাৰিম। কৈছে একেধৰণৰ সমস্যাবোৰ আগতীয়াকৈ জনোৱা হয়। তো শিশুসকলক কি হয়, যেতিয়া একেধৰণৰ সমস্যা চবেই পাই থাকে, তো তেতিয়া আমাৰ কি হয়, আমি নেক্সট যিটো ষ্টেপ আছে, আমাৰ যিটো নেক্সট ষ্টেপৰ শিশু আছে, তেওঁলোকক আমি আগতীয়াকৈ কোৱা হয় যে এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা তোমালোকে পাবা। তো যেতিয়া আমাৰ একেধৰণৰ সমস্যাবোৰ সকলো শিশুৱে পায়, তেওঁ আমি আগতীয়াকৈ জনাই দিওঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা তোমালোকে পোৱা হ'ব, আৰু সেইটো কাৰণে তেওঁলোকক কি হয়, কিছুমান এক্সট্ৰাকে তেওঁলোকক প্ৰেক্টিচ কৰা হয় আৰু নতুন লৈ কেনে তেওঁলোকৰ পাঠবোৰ ৰিভিউ কৰা হয়। তো ইয়াতে কোৱা হৈছে তেওঁলোকক আগতীয়াকৈ এলাৰ্ট কৰা হয় যে এই বিষয়বস্তুখিনি লওঁতে বা এই নতুন ধাৰণাটো লওঁতে তেওঁলোকে সমস্যা পাব, আৰু এই সমস্যাবোৰ তেওঁলোকে কেনেধৰণে শুধৰাব পাৰিব বা কেনেধৰণে প্ৰেক্টিচ কৰি সেই সমস্যাবোৰ তেওঁলোকে শুধৰাব পাৰিব, এই সকলো কথা তেওঁলোকক জনোৱা হয়। তাৰোপৰি কি হয়, নতুন যিখিনি অৱস্থা আছে, নতুন যিখিনি পাঠ আছে, সেইখিনি তেওঁলোকক বাৰ বাৰ ৰিভিউ কৰা হয়। তো
এজ এ হোল কৈছে যে এইখিনি আছিলে আমাৰ 9 ইভেন্ট ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ড্ৰেগনছৰ আৰু তাৰ আগতে আমি ড্ৰেগনছৰ যিখিনি হেয়াৰকি থিয়ৰী পঢ়া গ'ল লাৰ্ণিং থিয়ৰী তো এই গোটেইখিনিৰ পৰা আমাৰ থুলমূল এটা আভাস এইটোৱে হৈছে যে আমাৰ যেতিয়া আমাৰ কগনিটিভিজম আমাৰ যেতিয়া জ্ঞানবাদ আমি জ্ঞান আহৰণ কৰিবৰ কাৰণে আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ আমি কেনেকৈ আমি আগুৱাব লাগিব বা আমি কি ধৰণৰ কথাৰ লগত আমি জড়িত হ'ব লাগিব তো ইয়াতে বিশেষকৈ আমাৰ ৰিলেট কৰিছে আমাৰ মেণ্টেল ষ্টেটৰ লগত যে আমাৰ পাৰচেপশ্যনৰ লগত আমাৰ থিংকিং কোৱালিটিৰ লগত বা আমাৰ চেন্স অৰ্গেনে হয় বস্তুবোৰ দেখিছে শুনিছে ধাৰণা লৈছে কিন্তু সেই ধাৰণাৰ পিছত আকৌ ব্ৰেইনত কেনেকুৱা ধৰণৰ চাপ বহাইছে এই সকলোখিনি বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিহে আমাৰ কি হয় শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াটো আমাৰ আগুৱাই যায় তো এই যে হ'ল আমি কগনিটিভিজমটো আমি প্ৰায় আমি আজি আলোচনা কৰিলোঁ ইয়াতে আমি বিশেষকৈ আমি ড্ৰেগনছৰ হেয়াৰকি থিয়ৰীটো আমি আজি চালোঁ য'ত আমাক আমাৰ যিটো হেয়াৰকি থিয়ৰী অফ লাৰ্ণিংটো দিছে ড্ৰেগনছৰ সেইটো আমি সুন্দৰকৈ আমি আলোচনা কৰিলোঁ আৰু এই আলোচনা কৰোঁতে আমি দেখিলোঁ যে আমি কোনো বস্তু আমি দৌৰা-দৌৰি বা লৰালৰিকৈ আমি শিকিব নোৱাৰোঁ বা আমি শিকাবও নোৱাৰোঁ তো শিকাব নোৱাৰোঁ বা আমি বা আমাৰ শিশুসকলে শিকিব নোৱাৰে তো যেতিয়া আমাৰ শিশুসকলে শিকিব নোৱাৰে তাতে আমি বহুত তেওঁলোকক প্ৰেছাৰাইজ কৰাটো একদম অনুচিত বুলি কৈছে তো তেওঁলোকে খুব ষ্টেপ বাই ষ্টেপ সেইকাৰণে আমাৰ কি হয় আমাৰ যিবোৰ শ্ৰেণীকোঠা আছে বা আমাৰ যিবোৰ লাৰ্ণিং মেটেৰিয়েলছ আছে এই সকলোবোৰ বস্তুৱে আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান লাৰ্ণিং থিয়ৰিজৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিহে আমাৰ বুজোৱা যায় বা সেইবোৰ আমাৰ এপ্লাই কৰা হয় আৰু যাৰ দ্বাৰা সকলো শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াবিলাক আমাৰ কি হৈছে লাভান্বিত হৈছে তো এইখিনি হ'ল তো তাৰ আমি নেক্সট বাৰ অছবেলৰ যিটো থিয়ৰী আছে মিনিংফুল লাৰ্ণিং সেইটো আমি ডিছকাশ্যন কৰিম ইয়াৰ পিছৰ চেপ্টাৰত এইটো এটা কগনিটিভিজমৰে মতবাদ হয় তাৰ কগনিটিভিজমৰ আণ্ডাৰৰে তত্ত্ব হয় তো এইটো আমি নেক্সট ক্লাছত আলোচনা কৰিম তো আজি যিখিনি আমি যিখিনি আজি কগনিটিভিজমৰ ওপৰত আলোচনা কৰিলোঁ খুব কৰিছোঁ যে আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালকৈ ঠিকে আছে আলোচনাটো ঠিকে হৈ গ'ল তো ইয়াতে আজি আমি সামৰণি মাৰিলোঁ ধন্যবাদ